김지영입니다. 반갑습니다. 먼저 바쁘신 가운데 귀한 시간 내셔서 이렇게 자리해 주신 내외 귀빈 여러분 그리고 참가자 여러분들께 깊은 감사의 말씀 드립니다. 테크토크는 수소 생산부터 저장, 운송, 활용까지 이어지는 수소 산업 밸류체인의 최신 기술 정보 등 글로벌 수소 산업의 최신 기술 동향을 파악할 수 있는 세션인데요. 본 프로그램은 3일 동안 Utilization, Production, Fuel Cell, Storage and Distribution이라는 총 4개의 주제로 진행이 될 예정입니다. 그럼 지금부터 H2 Meet Conference 2024의 토픽 1 세션을 시작하도록 하겠습니다. 토픽 1의 주제는 Exploring New Hydrogen Storage and Distribution Solutions로 점심시간을 포함하여 오후 4시 15분까지 총 11개의 강연이 각 20분씩 진행이 될 예정입니다. 강연을 듣고 궁금하신 사항은 각 발표가 끝난 후 질의응답 시간을 이용하여 질의해 주시기 바랍니다. 네, 그럼 가장 첫 번째로 인피콘 AB의 프로덕트 매니저이신 페르 제니우스님께서 Leak Testing of Hydrogen Equipment라는 제목으로 강연을 해 주시겠습니다. 여러분 따뜻한 박수로 맞이해 주시기 바랍니다. Hello everyone, and thank you for letting me coming and share my knowledge in leak testing in hydrogen devices. Today we're going to talk about leak testing of hydrogen equipment, and I think all of you understand the importance of hydrogen safety. Let's start immediately. I'm Per Geneus. I've been working for Inficon since 1999, so it's more than 25 years, and I've been working with leak testing. Half of this time has been as application engineer, and half of the time as product manager. I'm based in Sweden, where Inficon has the facility of hydrogen leak detectors. Inficon is a worldwide company. We are about 1,600 employees, and we are represented in United States, Mexico, Europe, such Germany, France, Spain, Sweden, but also in Asia, in China, Korea, Japan. And in those countries where we don't have our own offices, we usually have dealers and distributors. And if you have any questions, you can come to our booth later on after the speech and ask me or my colleagues about leak testing. You find us in hall number 4, booth D21. So, the first assumption when it comes to leak testing, you want the product to be tight, leak tight. But everything leaks, and the assumption must be that everything leaks, and then you must find an acceptable leak rate. I'll give you an example. If you have a heat exchanger that has a small leak, if that heat exchanger shall be used for gases, typically refrigerants, it should be rejected because it has a leak. But if the same heat exchanger is going to be used for liquids, like water, oil, it can be classified as tight, because water and oil, they are thicker than a gas, and it will not leak out. So, the conclusion is, the producer must determine an acceptable leak rate and then choose a suitable test method to find such leaks. So, how do you set a leak rate? The target is to find a leak rate that will not cause any negative impact.
How big leak is acceptable without causing any danger? This is a relevant question when it comes to hydrogen application. And you can note that an indoor or an outdoor application may come up with different answer. Because if you have hydrogen indoor and there is a leak, it may accumulate and build up to a dangerous concentration. While if the same product is used outdoors, the hydrogen may disappear in the air. Another question is, how big leak is acceptable without causing any negative impact on the functionality? And how big leak is acceptable without causing too much loss? Because you don't want to lose the hydrogen. Or is there any risk for warranty claims? I can give you an example for automotive industry. Like a car, if a car engine drips 1 drip of oil per day, it does not have any negative impact on the car itself, because you change the oil in a car once or twice per year. But the owner, he will claim warranty because a car that drips oil is a sign of bad quality. So there are many things to consider when you set up a leak rate. So how do you express a leak rate? How does it look like? A leak rate is expressed as flow per time. It could be milliliter per second, standard cubic centimeter per minute, or grams per year, and more. There are many units to choose between. In addition, the media must be specified. Because different medias, they have different viscosities. For example, the media could be specified as hydrogen, helium, or air. And note, it must not be the same media as the product is used with. And also, the pressure must be specified, because the flow is influenced by this. So if you have a leak, the same leak with different pressure will cause different flows. So it's important to have control over the pressure. So the SI unit for leaks is Pascal cubic meters per second. And as a conclusion, a proper leak rate, it can be expressed like 1 × 10⁻⁵ Pascal cubic meters per second of hydrogen at 1 bar pressure. That would be the format to write a proper leak rate. And the most commonly unit that's used worldwide is millibar liter per second. And 1 millibar liter per second, it's the same thing as 1 cc per second, and it's also the same as 0.1 Pascal cubic meter per second. So I will show you some different leak test methods. Sometimes customer uses soap spray on the joints. They spray soap on every joint and look for bubbles. But this method has some limitations, because sometimes bubbles is not created, either because the leak is too small, or if there is some sharp edges close to the leaks that cuts the bubbles, so they don't grow up. And also, you don't know how big leak you have, so you cannot compare it with your leak rate. Small products can be dipped underwater, and the operator is looking for bubbles. But also here, a very, very small leak will not give any bubbles, because the leak flow is too small. And sometimes the operator, he can miss the leak because he doesn't see the bubbles. Or, you don't find the size of the leak. Pressure decay is also a method. It means that you put a pressure inside the product and look on a manometer if the pressure drops. This method also has some limitations, because when you compress a gas, it will be heated up. And
once it's compressed and heated up, it will cool off. And when the gas cools, the pressure drops naturally. And the leak most customers looking for is typically smaller than the pressure drop from the temperature decrease. So you can also fill your product with a tracer gas and sniff with the leak detector to find if there is a leak. The benefit here is that you find exactly the leak position, you find the leak size, and you know where to repair it. You could also fill your product with a tracer gas and put it in a vacuum chamber. The benefit with this method is you can find really, really small leaks. So this is suitable for the customers who's looking for the really smallest leak rates. If we try to position the different methods beside each other, you can see that pressure decay has less sensitivity and only find the larger leaks. Soap spray and water, they are a little bit more sensitive and you find a little bit smaller leaks. And if you want to find even smaller leaks, you need a tracer gas. It could either be hydrogen or helium. Typically, when a product shall be filled with hydrogen in the application, it's usually this range of leak sizes you are looking for. So I will show you a film how you can sniff for a leak. Pump here is used to remove the air because you need to get the air away from the leak point. And then you fill your product with tracer gas. This tracer gas, it could be helium or a mixture that contains hydrogen. Then an operator or a robot takes the hand probe and searches for leaks. If there is a leak, it will be analyzed by the leak detector and give an alarm. So this is one way to do it, that you sniff with a handheld probe and search for the leaks. There are other methods. This is the spraying method. So at this time, you still use the vacuum pump to remove the air from the test object, but the leak detector is connected to the product. Then you take your tracer gas and spray it on the outside of the product on the different leak positions. And if there is a leak, it will be moving into the product because there's vacuum inside. And the leak detector will detect the leak.
So, and the last method I'm going to show today is when you use a vacuum chamber. The benefit of using a vacuum chamber is you can find really, really small leaks. So in this setup, the vacuum pump is connected to the chamber. So you remove the air from the chamber. And when the air is gone, you fill your product with the tracer gas. So if there is a leak, it will go out through the product and into the vacuum chamber. The leak detector is connected to the vacuum chamber. And when the gas comes out the vacuum chamber, it comes into the leak detector and you get the alarm. So, some example of components that can be tested with this method. It's like different kind of pipes, could be valves, vessels, feed-throughs, and fuel cells. If you do testing before installation, this should be used with an inert gas, typically helium or forming gas, because they are non-flammable. And for fuel cells, they should be tested with helium because otherwise the fuel cell will start the power generation. And after commission, when you have something that is already filled up with hydrogen, such as a fuel cell in operation, a fuel cell vehicle, a hydrogen production or storage or distribution, these applications should be tested with an EX or ATEX certified leak detector that finds hydrogen. So, which test gas should be used? Well, helium has the benefit of a high sensitivity, especially with the vacuum method. The limit could be that the cost is higher than hydrogen. It's also limited available in some countries and on some markets. You could use 5% hydrogen in nitrogen. The benefit with this gas is that it is non-flammable. That's why you mix the hydrogen with nitrogen. So it's safe to use. And it's a low-cost gas. It's a standard gas from the most gas suppliers. It's always available. And it's non-flammable. The drawback could be that external process may generate hydrogen. So if you have hydrogen filling stations nearby your test area, you may get some false rejects. 100% hydrogen, that is used for maintenance when a product is filled with 100% hydrogen. And then you use the EX certified leak detector. And that was my presentation for today. And thank you everybody for coming, and I hope to see you in the future. Thank you very much for your informative presentation. So now we may have Q&A session. So let me ask if they have question. 네, 혹시 질문이 있으신 분께서는 손을 들어주시면 마이크를 전달해 드리도록 하겠습니다.
네, 질문이 있으신 분께서는 인피콘 부스로 방문해서 직접 질문해 주시면 좋을 것 같습니다. Now you may return to your seat. Thank you very much. 네, 수소 장치들의 유출을 측정하는데 고려할 점 등 다양한 릭 테스팅 방법들에 대해서 알아볼 수 있었습니다. 네, 유익한 내용의 강연 대단히 감사합니다. 그럼 다음으로는 5C의 하이드로젠 리더이신 로빈 르 코어님께서 5's a pivotal player in the hydrogen industrial ecosystem 이라는 제목으로 강연을 진행하도록 하겠습니다. 네, 연사분께 여러분 따뜻한 박수로 맞이해 주시기 바랍니다. 네, 다시 한번 큰 박수 부탁드립니다. Hello, nice meeting you. So my name is Robin Lecor, and I'm going to present you a bit of what we do on the hydrogen space and why we think liquid hydrogen is an important topic for the mobility sector. Just as a quick reminder, so I'm working at a company called FIV, which is a 200 years old company based in France and located worldwide. We design and we manufacture key equipment for large-scale industries, aluminium, steel, the energy sector, high-precision machines. We are a large industrial group. We design and we do our products. Within the group, we have what we call our cryogenic business unit. And this business unit is specialized on designing and manufacturing equipment to liquefy gases or operate gases in their liquid form. As you can see on the screen, we have that through 4 kinds of equipment: heat exchangers, cold boxes, centrifugal pumps, and high pressure pumps. And in a traditional supply chain where you need to liquefy or manipulate gas, you find this equipment almost everywhere, different sizes, different performance, and we are able to design and manufacture them for these applications throughout the value chain. We are one of the reference players in both traditional and sustainable industrial processes. So we operate in the air business, oxygen, nitrogen, argon. We operate in the energy space, LNG, helium, syngas, petrochemicals. We operate in the marine business for fuel gas system, boil-off gas management, or import-export terminals. And of course, and more, we operate on decarbonization market. Hydrogen, I'm going to talk about that a bit later. Carbon capture, liquid air, biogas, bio-LNG, and ammonia. Our mission on hydrogen is really to be the world-class and the first independent provider of key process equipment. So just to spend 1 minute on that, because I think it's important to understand as part of our DNA, we are an equipment manufacturer. We are not a process owner. So we only specialize on designing and manufacturing key equipment, but we don't provide turnkey solutions to liquefy or to operate gas in their liquid form. This is what the big players are doing, and we support them in this journey. And this is typically what we do on hydrogen. Hydrogen has been a long journey for us, as we started 50 years ago, mostly on aerospace applications. FIV was the manufacturer of key equipment to liquefy hydrogen for space rockets. So we started a long time ago with very small scale equipment. And for the past 5 years, we are definitely starting to see that liquid hydrogen is starting to have a momentum in the industry. And we are working on much bigger size projects. We started with very small scale equipment, and now we are designing and manufacturing very large scale equipment for big companies, big players, oil and gas, air, and pure players of the hydrogen ecosystem.
So why do we believe that liquid hydrogen brings value in a mobility supply chain? I'm sure you are aware of that in Korea, as Korea is one of the leading markets on liquid hydrogen. But at FIV, we have been working with liquid for a very, very long time. And we think, and we believe, that it's already a ready and competitive solution to decongest hydrogen supply chain. Much more efficient to work with LH2 trailers than with gaseous tube trailers. We also think that due to the specificities of liquid hydrogen, its purity, that is very high, its well-balanced mass, density, and energy, its power versus traditional kerosene, and in a way its ease and its speed of extraction, it's already a strong energy carrier for heavy-duty applications or maritime transportation. So at FIV, we are really supporting this ecosystem. As I mentioned, we started a long time ago, but now we are more and more focusing our R&D efforts, our strategic collaboration on liquid hydrogen ecosystem. Once you have this liquid and that you want to use it for mobility, you definitely need some specific equipment, the cryogenic pumps that we design and we manufacture. And basically, in the market, you can find two kinds of pumps. Centrifugal pumps that are required to transfer liquid hydrogen, liquid to liquid, from a storage tank to another one at a very low pressure. This is typically what you see on the upstream or the midstream value chain of the liquid hydrogen. And we also have LH2 storage, we also have high pressure LH2 pumps that are here required to distribute the hydrogen at a very high pressure from liquid to a gaseous state in a vehicle. May it be a car, may it be a truck, or may it be other kind of vehicles like forklift and so on. We, as FIV, design and manufacture these pumps throughout this value chain. I want to give you a couple of examples on what we did on mobility applications and why our partners and us think it worked. The first one that I want to mention is how we supported a pure player of the hydrogen ecosystem on the management of its captive fleet, so basically forklifts. What we developed here, what was the request, was to be able to, from a liquid hydrogen storage, be able to distribute gaseous hydrogen in these forklifts. Because, of course, the fuel cells that were integrated in the forklifts were requiring gaseous hydrogen as an inlet. So for that, we design and we manufacture, now it's a commercialized product, a ready product, pumps that are able to pump the liquid, pressurize it at a very high pressure, 420 bar, to be able to distribute it in 350 bar tanks, and at a flow rate of 12 minutes, 12 liters per minute. The flow rate, it's really adapted to the applications that we are targeting. Why we decided to have this flow rate? It was to be able to fuel a forklift in 2 minutes versus, for example, 15 minutes with EV battery charging. So the impact for our customer really was to be able to accelerate and to speed up the management of its captive fleet. This client is working with a large-scale warehouse logistic players, and they have a large scale of forklift. So 15 minutes with EV battery charging is for them too much. With a hydrogen solution, using like liquid hydrogen, you can reduce that to at 2 minutes per refueling. I would say that this one is more a small-sized mobility. But we are also doing that for heavy-duty vehicles. We have a partnership with a company called Cryomotive based in Europe.
that is developing trucks based on cryocompressed hydrogen. So it's a gaseous hydrogen, but at a very low temperature. And we are designing and manufacturing for them pumps, again, reciprocating pumps, that are able to, again, reach a very high pressure, 420 bar. Why? Because the tank inside the truck are at 350 bar, so we still have a margin to reach this pressure, and at a flow rate of 120 liters per minute. So as described just before, 10 times bigger. So it's a kind of big beast if you look at it. With that kind of equipment, you can fill a truck, heavy-duty truck, in 10 minutes. 10 minutes, which is what you can see or what you can find with traditional gases. So FIV is supporting these two players. It's an example, we have other projects, for the development of liquid hydrogen supply chain and liquid hydrogen solutions for small-scale and heavy-duty mobility. Last example that I want to highlight, which is another kind of solution, is, as you remember when I was describing at the beginning, when you want to be able to transfer liquid from a storage tank to another. It can be after a liquefaction plant. It can be to load or to unload trailers. Or it can also be used to fill vehicles that will require liquid hydrogen in the tank. We can imagine planes, boats, marine applications. So here we need to use other kind of solutions. This is what we call centrifugal pumps, rotating pumps. And as part of one of a consortium we are in with large-scale companies like ENGIE, Ariane Group, Trelleborg, we bring our capabilities with cryogenic pumps in order to design a refueling station that will be commissioned at the beginning of next year, able to deliver 5 tons per hour of liquid hydrogen in a tank, in a storage tank. So you see it's not the same kind of applications than before, but the idea is always the same, being able to fill heavy-duty vehicles, so it's going to be much more bigger size than what you can see in heavy-duty, in a short time. With this high flow rate cryogenic pump, our objective at FIV is also to unlock the door for high flow rate transfer, because we know that 5 tons per hour won't be sufficient if we want to fill tankers that will go from Australia to Korea or from Australia to Japan to deliver liquid hydrogen. However, the technology that we are using is the same and is the pillar of our product range. And thanks to this development, we will be able to reach very high flow rates, up to 20-25 tons per hour, in order to meet the prerequisite of these very high consuming applications with regards to liquid hydrogen. This is a very important project for us. We do believe that in this new economy, in this new value chain, where we are all searching the right place to operate, working in consortium is very important to unrisk ourselves. And we like, at FIV, that kind of approaches. If that's something you're interested in, please feel free to reach out. This is why we decided to build this consortium that is, by the way, backed by the funding of several governments of the different members. And on our side, we are very proud that the pump will be tested in liquid hydrogen in March next year, allowing us then to release it, first to be able to communicate on the results, and then to be able to release it in the market. We do believe that that kind of solutions will be required for, the large-scale adoption of hydrogen. Large-scale adoption of hydrogen will pass by, of course, different kind of vectors,
ammonia, liquid hydrogen, and others. But for liquid hydrogen, we will need that kind of solutions. And at FIV, we are committed at developing the solutions that will be necessary for high flow rate transfer and being able to fill the vehicles that tomorrow will run with hydrogen. This is what I wanted to showcase for today, and I'm happy to answer questions if you have. Thank you very much for your presentation. Thanks. Now let's see if we have questions from the floor. 네, 혹시 질문이 있으신 분들께서는 네, 여기 손을 들어주신 분께 마이크를 전달해 주시기 바랍니다. 네, 간단한 소개와 함께 질문 부탁드립니다. 네, 저는 에어리퀴드의 전영준 책임이라고 합니다. 두 가지 질문이 있는데 첫 번째로는 Is it good enough to understand the translation? It's good. Good. Okay. 첫 번째 질문은 피브스가 한국에서 수소와 관련된 실적이 있는지 궁금합니다. Sorry, can you repeat? Do you have project experience in terms of hydrogen within Korea? So, yes, we worked with several companies, large scale, as Air Liquide, for liquefaction systems. So you may be aware that some of our equipment are included in some of the liquefaction plants that are currently being commissioned by Air Liquide. And we are also working with other players on that. With regards to the pumps, we have been mostly working on hydrogen with US and Chinese customers, as well as the one that I showcased in the screen. However, you know, as I mentioned, we worked also on other kind of industries, air, LNG, and other kind of energies. And we have been working with Korean players. So hydrogen is just a question of opportunities. I think it's going to be unlocked in a couple of months. But yes, we are used to Korean market. And the second question would be, do you have plan in coming 3 years or 5 years to enter hydrogen refueling station business in Korea? Yes. So let me go back to here. Yes. Our positioning at FIV is not to be a system engineer or a system integrator. So we work with process owners, with system owners, in order for them to optimize their solutions. So our job is not to be a refueling station integrator or refueling station builder. This is not our DNA. However, what we do, and we are, this is one of the strengths that we have, we are able to work with everyone because we only supply one of the key equipment, which is the pumps, or in a liquefaction plant, the heat exchanger or the cold boxes. For us, it gives us two advantages. First, it means that our R&D roadmap is only based on the product and the technology. So we develop our products in order for them to be as better as possible. Second advantage is that we are able to see different ways of doing. And as an equipment provider, of course, we respect the confidentiality of our customers, but we are able to say to a customer the best way to operate our pumps or our other equipment. And we only limit to that. We are an equipment provider, not a system engineer. But we understand the system. 감사합니다. Thank you very much. Thank you very much. And 또 질문 있으신 분 있으시면 손을 들어주시면 마이크를 전달해 드리겠습니다. Now I think we have enough questions. So now please return to your seat. 네, 좋은 강연 감사합니다. 그리고 질문으로 발표를 더욱 유익하게 만들어주신 참가자분께도 감사의 말씀 드리겠습니다.
다음으로는 히어로스 GmbH의 비즈니스 디벨롭먼트 매니저 H2이신 위르겐 루이스님이 강연을 해주시겠습니다. 강연 제목은 Cast Valve Bodies, Welding and Material Selection to Prevent Hydrogen Embrittlement입니다. 네, 여러분 큰 박수로 맞이해 주시기 바랍니다. Good morning and thanks for coming and listening to me. My name is Jurgen Louis. I'm working for a company called Heroes, who is actually a component supplier. So we supply valves to companies like you saw before, to Fives, and the companies on their slides. The presentation today is on cast bodies for hydrogen, for liquid hydrogen and gaseous hydrogen, and that in relation to hydrogen embrittlement. We are here at the conference as an exhibitor, together with our local retailer, Donghu, and you can see the stand there. So the presentation is split into 4 parts. First, a short introduction to our company. Then the key part is the materials for hydrogen. A short presentation how this fits into the other materials you can use for other media, not hydrogen, and in the end a short conclusion. So about Heroes, so we are a company that is 150 years old, so still old, not so old as the previous company, but 150 years is quite old. We are a company of an owner-owned company, so it's still a family-owned business. We have production facilities at different locations, but most of the valves and all the hydrogen valves are produced in Germany, a bit north of Hamburg. About 500 employees, turnover approaching 100 million euros. And our key areas for selling valves, because we sell valves, is firstly the LNG market. So if you look at hydrogen of LNG cruise ships, LNG fueled cruise ships, most of them, almost 90%, will have Heroes valves for the fueling system. Same for LNG truck fueling. So most fueling stations, at least in Europe, will have Heroes valves. The second big part of our business is industrial gases, so cryogenic oxygen, cryogenic nitrogen. So we sell a lot of valves to industrial gas companies. So our biggest companies are the Air Liquides, Lindes of this world. And more recently, since about 5 years, we are focusing on hydrogen, and that includes liquid hydrogen and high pressure gaseous hydrogen. So for the liquid hydrogen, we focus on globe valves, and for the high pressure gaseous hydrogen on safety valves. I will show some examples there. So this is the overview of our hydrogen portfolio. So we have more valves which are not for hydrogen, but these are the hydrogen valves. On the left side, you will see the top entry valves. These are for liquefied hydrogen, so you can vacuum insulate them and maintain them from the top of the valve, so you don't have to break the vacuum if you want to do maintenance on the valve. Then you have a series of globe valves, so globe valves, actuated globe valves, check valves and filters. These are the cast body valves I will discuss today, especially about the cast body. And you can see from the pictures, the bodies are all the same for these kind of valves, if the valve is activated or not, or if it's a filter or a check valve. And on the right, you can see the range of safety valves. So we have a full range of safety valves up to a size of 23 millimeters, fully usable for cryogenic hydrogen and for high pressure gas hydrogen. So we go down to minus 270 degrees and up to in pressure 1,200 bars. And completely to the right, there's one valve we make especially for customers. It's a gas valve, high pressure gas,
if you have, for example, a train, you have a system 350 bar hydrogen, which then goes to the fuel cell. You have a pressure reducer, but you still want to protect the fuel cell in case something goes wrong. Then we have a safety valve or an overflow valve, if you choose, to protect specifically the fuel cell from overpressure from the tank. And this valve you can just screw into your fueling block system. And we use that on trains, hydrogen trains. So coming to the main of the presentation, you can see our top entry valve here. And it's an interesting valve because we have a full metal body there made out of a block of steel, but we also have a cast body there. And the advantage of having the cast body is, firstly, for us, it's much less work to machine the cast body than the full body. That means we can make many more cast valves than we can make full metal valves. For you, that results into cost benefit, of course, and for the hydrogen in general, it means we can scale up hydrogen industry faster. So there are advantages of having cast body. As said, we do both. So for helium, we would not use a cast body. So the full bodies are down to liquid helium temperature. The cast body are only down to liquid hydrogen temperature. But they're both 316 steel, both completely suitable for hydrogen, and both have the same specifications. So the tightness is the same. There's absolutely no difference you can see from the outside. So this is the difficult slide on the presentation. It's the Schaeffler diagram, and it basically gives a prediction of how good the material is for hydrogen. So you can see on the horizontal axis this amount of chromium in your steel. On the vertical axis there's the amount of nickel in your steel. And there's some other components there that act the same as chromium and some other components that act the same as nickel. And if you know this, you know when you cool down from a liquid metal to a solid metal, you can estimate what the structure of the steel will be. And I've put some colors on this. For hydrogen, our customers always ask for stainless steel, firstly, and they always ask for austenitic stainless steel, which is one of the forms of the steel can make. So the typically boundaries say they can have no martensite. So martensite on the left bottom is very bad for hydrogen. This is the hard steel you use for springs and such, but it's very susceptible to hydrogen embrittlement. You don't want to use that. The very good steel is the austenitic steel, which is very ductile. It doesn't break very quickly. It's also used for the very cold applications. You need the same properties for that. And the ferritic steel to the right is in the middle. And you want to have some ferritic steel, ferrit in the steel, but not too much. And our customers typically specify a maximum of 10%. And that's why I made the area up to 10% of ferrite in the steel. I made it green. So using this diagram, looking at the steels that we use for our valves, for the gas valves, it's CF3M, which is quite commonly used for hydrogen. And you can see the dark block there. It's the range it's basically the specification of the metal. So if you look how much chromium and how much nickel and other components can be in there, you can be somewhere in the box. But because nickel and chromium is expensive, you will tend to be on the left bottom side of this box with your steel. So what we have done at Rose is that we want to have low ferrite, so we will increase the amount of nickel in this metal for the valves we use for hydrogen. I'm not going to say how much, because there will be competitors listening here, but it's set in such a way that the ferrite level will always be below 10%. And I can show that in the measurements. So we took a large number of bodies, really bodies from our production, before and after we did the change, and you can see the ferrite levels here. So with the standard CF3M, we have a ferrite level between
well, maybe 7 and 15%, and with an average of 11.5%, which is just too high for the specification. So that means we always had to select. If somebody asked for hydrogen valves, we would go in, select, and try to find the right composition or the right ferrite level, if they ask for it. So we decide what can we do to make this ferrite level always below 10%. We increase the nickel, and you can see the different set, the green set of measurements. We are now with our higher nickel, we are always below 10%, and our average is 7%. So we can go lower, but there's a little bit of variation. And the impact this has on hydrogen embrittlement is shown in this picture. So usually the hydrogen embrittlement of interest for stainless steels is the ductility. So how easy is it to bend the metal? How long can you bend it before it breaks? So that's the relevant part for hydrogen. And it's measured in relative reduction in area. So basically you pull apart a test tube, and the reduction in area, the bigger the reduction in area is at the smallest point, the better it is for your hydrogen. And this graph gives the comparison between helium and hydrogen. So we put the valve in helium at high temperature for a while until it's filled with helium, then test at minus 50 degrees Celsius, which is the worst case temperature for doing this test. And we compare the hydrogen to the helium. And the helium, of course, has no hydrogen embrittlement, and the hydrogen will have hydrogen embrittlement. So if you have no hydrogen embrittlement at all, this would be 1. If you would use a martensitic steel, which I showed on the first slide, one of the first slides, you would be near 0. And the 316 type steels are generally between 0.6 and 0.8 on this graph, if you look at measurements from literature. And with our higher nickel content, we increase from 0.63 to 0.7. So the cast body will be right in the middle of the normal values you would see for 316 steel. And that's 0.63 to 0.7 is a 20% improvement in the hydrogen resistance. Briefly on welding, so I have only one slide on welding, but it's using the same diagram. So you have, in welding you usually have 3 materials. You have the materials of the body, you have the material of the piping, and you have a filler material from the welding. And the ferrite level of the weld will be a combination of these 3. So what we do at Hirose is we use a welding material at a very high nickel content and also a high chromium content, so that the ferrite of the weld will always be lower than the ferrite of the body itself. So if we weld in our place, you don't have to worry about welding about ferrite of the weld. If you want to weld in your place, of course you might have a different filler material. We can weld these parts on it for you, and you only have to weld normal steel tubing. So that's the thing we can do. So message here is, if you use our valves, the weld will always have a lower ferrite content than the body material, and usually it's around 3 to 4%. So how does this fit with the other valves that Hirose uses? I separated them in 3 parts. On the left part you have our standard valves, which we use for LNG, for liquid oxygen, liquid nitrogen, etc. We also use it for ammonia, so it's a special copper-free version. So it's an all-steel version. You can use the same valve also for ammonia. And there's a metal body of CF8. And we have a normal filler material in that. And we use that valve down to minus 196 degrees Celsius, which is liquid nitrogen temperature. Then we have our middle range portfolio, which is our offshore portfolio, that's used for corrosive environments. And that's what we have transformed into our hydrogen range as well. So normally it's used on ships to prevent corrosion.
but you can use it for liquid and gaseous hydrogen. So the gas body metal is CF3M, always with a high nickel content, and a fully austenitic welding material. And the minimum temperature there is minus 255 degrees. And if we go all the way to the right, we have our full X valve, which is the top entry valve, with the full metal body, which goes down to minus 270 or 269 degrees. Also, of course, the fully austenitic filler material. So where do we use these valves? So the left side gives an example of ammonia valve from our standard plant, from our standard product. So we have projects in the Middle East and projects in the US where we sell a lot of valves for ammonia. So these are projects that produce 600 tons per day of hydrogen and produce ammonia for it. You can see we sell hundreds of ammonia valves for that. Then the second example is for a hydrogen liquefier, 60 tons per day in the US. There we sell the middle range globe valves, about 300 for the pipeline system and the filling area, the trailer filling area, for the truck loading base. And on the right side we have a project in France, also a quite big project where we sell the full range of valves. So we sell the normal valves for liquid nitrogen, we sell the safety valves, we sell the hydrogen globe valves for when it's not vacuum insulated, and we sell the full X valves for the vacuum insulated parts of the system. So, conclusion, what is the most important thing of my presentation? Firstly, the CF3M cast steel is perfectly all right for hydrogen and also for liquid hydrogen, and it has been used in the market for many, many years. But at Arose we are all for quality and safety, so we thought what can we do more without making it too expensive to make these valves better suited for hydrogen and reduce hydrogen embrittlement risks. That's the high nickel content. So, and the second thing is, with low temperatures and hydrogen present, you need to take a filler material for welding, which is different than you would normally use. So you need a fully austenitic filler material with very high dose rate of nickel and chromium. So if you have questions either now or talk to us on our booth with our partner Donghu, just down there. Thank you. Thank you very much for your presentation. And let's see if we have questions from the floor. 네, 질문이 있으신 분께서는 손을 들어주시면 감사하겠습니다. So maybe they want to visit your booth. So now please return to your seat. Thank you. 네, 감사합니다. 네, 수소 취소성에 관해서 또 그리고 히어로스 밸브가 어디에 쓰이는지 알아볼 수 있는 아주 유익한 시간이었습니다. 그럼 이상으로 테크토크 오전 세션을 마치도록 하겠습니다. 잠시 후 오후 1시 30분부터 이 장소에서 토픽 1, Exploring New Hydrogen Storage and Distribution Solutions 오후 세션이 이어질 예정입니다. 참석자 여러분들께서는 1시 25분까지 다시 입장하여 주시면 감사하겠습니다. 네, 그럼 즐거운 점심시간 보내십시오. 감사합니다. The shift towards a decarbonized society is accelerating. H2 represents hydrogen and humanity, the two main pillars of Hyundai's hydrogen business, leveraging the group's wide-ranging capabilities in various sectors beyond automobiles.
Hyundai's H2 vision spans across the entire hydrogen value chain, from production to its utilization across industries. Hydrogen fuel cell technology brings significant advantages, like extended range and fast refueling capabilities. The H2 fuel cell system, created through more than 20 years of research and development, represents Hyundai's commitment to creating a new wave for a hydrogen society. Clean energy based on hydrogen, paving the way for a sustainable future. When you think about net zero aspirations, you need lower carbon systems that can work in the process and the heat that we need to work with. Hydrogen, from that perspective, is a very versatile molecule in the energy transition. It has applicability in the transport sector, especially in heavy-duty transport, where we can use it with existing combustion engines or with fuel cells. But it can also be used as a direct combustible fuel in industrials like cement and steel. These are big investments, and they offer big potential for lowering risk and carbon intensity for all kinds of consumers and companies. Chevron is uniquely positioned to lead the way forward. We're a fully integrated energy provider enabling new energies for a growing world. And because we are Chevron, we have an opportunity to lead the way.
주고 계시는데요. 여러분 즐거운 점심시간 보내셨나요? 네, 안녕하십니까. 다시 인사드리겠습니다. 저는 H2 Meet 컨퍼런스 2024 테크토크의 진행을 맡은 김지영입니다. 오전 세션에 이어서 오후 세션에도 많은 관심을 가지고 참석해 주신 여러분들께 진심으로 감사의 말씀 드립니다. 그럼 지금부터 H2 Meet 컨퍼런스 2024 테크토크의 토픽 1 오후 세션을 시작하도록 하겠습니다. 토픽 1은 Exploring New Hydrogen Storage and Distribution Solutions라는 주제로 오후 4시 15분까지 총 8개의 강연이 각 20분씩 진행이 될 예정입니다. 각 강연 후 질의응답 시간을 이용하여 질문을 해주시면 되겠습니다. 그럼 오후 세션 가장 첫 번째로 에머슨 코리아의 시니어 S&D 엔지니어이신 손혁준 님께서 Empowering the Hydrogen Economy, Advanced Solutions for Safe and Sustainable 이라는 제목으로 강연을 해 주시겠습니다. 여러분 큰 박수로 맞이해 주시기 바랍니다. 안녕하십니까. 한국 에머슨에서 S&D를 맡고 있는 손혁준 전임입니다. 금번 H2 및 컨퍼런스 테크톡 세미나에 참석할 수 있게 되어서 영광으로 생각하고 있습니다. 저희 에머슨은 지속 가능한 탄소 중립 목표를 세워 그 목표를 달성하기 위해 다방면으로 노력하고 있습니다. 그 목표를 달성하는 과정에서 오늘 H2 및 코리아 컨퍼런스 테크톡에서 짧게 수소 경제 발전과 안전한 수소 사회 구축을 위한 솔루션으로 주제를 바탕으로 발표를 시작해 보겠습니다. 여기 계신 분들은 모두 잘 아시겠지만 전 세계적으로 수소의 패러다임은 시작되었다고 할 수 있습니다. 탄소 배출을 줄이기 위한 목표를 범국가적으로 진행을 하고 있으며 특히 신에너지원인 수소를 빼놓고는 우리 미래사회 에너지원을 놓고는 이야기할 수 없습니다. 화면에 보이다시피 2050년까지 전 세계적으로 수소의 수요는 폭발적으로 늘어날 것입니다.
최근 발표된 글로벌 하이드로젠 인사이트 리포트에 의거하면은 2020년 기준 투자가 확정된 수소 프로젝트가 100개에 불과했다면 2024년 현재 기준으로는 총 434개 이상의 확정된 투자가 큰 프로젝트가 진행될 예정이라고 합니다. 그만큼 수소의 필요성이 많이 대두가 되고 있고 급격히 수소 프로젝트가 증가되고 있음을 알 수 있는 지표입니다. 수소의 모멘텀은 분명 강합니다. 화면에 보이시다시피 과거에는 현재까지 포함해서 그레이 하이드로젠 패실리티가 많이 생산이 되고 투자가 되고 진행이 되어 있지만 미래에는 친환경 수소, 청정 수소를 바탕으로 블루 그린 수소 생산 설비가 확대되고 증가하여 그린 수소의 시장이 큰 우리 사회에 다가올 예정이라고 합니다. 2030년 기준 넷제로를 달성하기 위해서 우리 국가에서 성립한 수소 로드맵입니다. 국가적으로 수소 경제의 활성을 위해서 수송, 발전, 생산 전반에 걸쳐 수소를 도입하기 위한 전략이 현실화되고 있습니다. 청정 수소를 기반 생태계 전환을 위한 인프라 제도 구축 등 수소 산업의 선도 국가 도약을 위해 신성장 동력 육성을 위해 이처럼 우리나라도 전략적으로 수소 사회를 육성하고 준비하고 있습니다. 수소의 수요가 폭발적으로 증가할 것이기 때문에 전 세계 국가적으로 수소의 유통이 많이 필요함을 이제 깨닫게 되었고 우리나라 또한 H2스타라는 프로젝트를 바탕으로 수소의 유통을 위해 암모니아가 유통이 진행될 예정입니다. 화면에 보이듯이 H2스타 프로젝트를 통해 국가 내 지역 거점의 암모니아 터미널이 구축될 예정이며 저장될 것이기 때문에 수소의 국내외 유통은 앞으로의 다가올 미래입니다. 지금부터는 수소 밸류체인별 제가 소속한 에머슨의 솔루션에 대해서 설명드리도록 하겠습니다. 여기 계신 분들은 잘 아시리라 생각합니다. 수소의 밸류체인은 수소의 생산, 그리고 운송, 그리고 저장, 활용, 유통까지 모든 전 범위적으로를 일컫는 말입니다. 수소의 밸류체인을 한눈에 보실 수 있겠지만 과거에는 수소의 생산 부분에서 많은 비중을 차지했다면 현재는 우리가 유통해야 될 수소 에너지원인 운송 및 활용까지도 많은 부분이 초점이 돼서 프로젝트가 진행될 예정입니다. 저희 모두 수소 사회를 준비하고 있기 때문에 안전한 수소 사회를 구축하기 위한 솔루션에 대해서 몇 가지 에머슨의 시각으로 좀 설명을 드려보도록 하겠습니다. 수소라는 에너지원을 이해한다면 누구나 그 어려움이 있겠지만 원소교 1번에 해당하는 만큼 매우 흔하지만 물론 가볍기 때문에 수소를 솔루션을 이제 수소를 활용하기 위해서는 총 3가지 분야의 컨셉으로 어려움이 있을 것이라고 생각을 합니다. 처음으로 보시던 초록색 부분입니다. High Feasibility Process Modeling to End-to-End Project, 즉 수소를 처음 이제 많은 사람들이 알지 못하는 상황에서 그것을 연구하는 과정인 단계가 필요한데 그만큼 그 다양한 R&D 프로젝트 및 파일럿 프로젝트가 진행될 예정이며 특히 스케일업까지 많은 투자가 진행되어야 되기 때문에 앞선 R&D 연구 분야가 많이 필요하다고 생각합니다. 두 번째 주황색 부분에 보이는 안전입니다. 수소는 가볍고 흔하지만 연소적인 측면에서 과민성 연료이기 때문에 고압의 압축 공정을 통해 유통되는 공정도 필요하기 때문에 많은 사용자 입장에서는 안전에 대해서 위험에 노출될 수밖에 없습니다. 수소를 안전하게 컨트롤하는 핵심 기술이 정말 키포인트라고 생각합니다. 마지막으로는 파란색 부분인 운영면입니다. 과거 발전소는 단일 규모의 발전을 통해 발전소를 제어하는 컨셉이었다고 한다면
앞으로 미래 사회는 소형화되어 그룹핑을 통해 수소 발전을 운영을 컨트롤해야 되는 상황입니다. 앞서 설명드렸던 키 챌린지들을 극복하기 위한 에머슨 솔루션을 순차적으로 설명드리겠습니다. 첫 번째, 프로젝트의 첫 단추인 프로젝트 타당성 조사 과정에서 적용할 수 있는 디지털 트윈 솔루션입니다. 현업에 계신 분들은 잘 아시겠지만 저희 에머슨은 아스펜텍이라는 회사를 인수하여 디지털 솔루션을 확보할 수 있었습니다. 실제 플랜트를 건설하기 전에 먼저 시뮬레이션을 통해 공정 효율을 증대하고 운영 최적화를 바탕으로 리스크 매니지먼트를 할 수 있을 수 있습니다. 두 번째입니다. 두 번째 키 챌린지에 해당하는 안전면입니다. 자동화 솔루션에서 유체를 제어하기 위한 중요 요소인 압력 부분인데 오른쪽 우측 하단에 보시면 특정 압력에서 수소를 사용했을 때 수소의 금속을 투과하는 취성이라는 특성 때문에 금속에 침투를 하여 다이아프램이 부풀어 오르는 현상을 나타날 수 있습니다. 수소는 분자가 작아 금속을 침투하는 취성이 있기 때문에 밀폐된 환경에서 수소의 제품의 재질의 선택은 매우 중요합니다. 저희 에머스는 압력 트랜스미터에 수소 유체를 사용한다면 필수적으로 금박의 옵션을 적용하여 다이아프램을 공급하고 있습니다. 수소는 워낙 가볍고 입자가 작다 보니까 결국 외부 리크에 매우 민감할 수밖에 없습니다. 왼쪽에 보시는 이제 수소 과거의 트레디셔널한 오리피스 설치 컨셉입니다. 보시는 바와 같이 다양한 부분에서 수소의 리크 포인트를 발생할 수 있는데 에머슨의 컴팩트 오리피스 DP 플로메터를 적용한다면 올인원 타입으로서 배관 플랜지에 결합이 되기 때문에 수소의 리크를 최소화할 수 있습니다. 온도 부분입니다. 유체를 온도를 측정하는 것은 매우 중요한 요소입니다. 왼쪽에 보시는 수소의 유체 온도를 측정하기 위해서는 배관에 구멍을 뚫어 외를 삽입하여 온도를 측정하는 방식을 많이 적용을 하고 있었습니다. 하지만 에머슨의 엑스웰 템퍼러처 트랜스미터를 사용한다면 말 그대로 웰이 없는 타입이기 때문에 배관에 구멍을 뚫지 않고 배관의 표면에 클램프만을 적용하여 체결한다면 유체의 온도를 측정해낼 수 있습니다. 이것은 리크가 없는 가장 중요한 핵심 역할을 할 수 있고 그다음에 WFC calculation을 하지 않아도 되기 때문에 현장에서 불필요한 추가적인 작업이 필요 없습니다. 오른쪽 하단에 보이듯이 보시는 바와 같이 파란색 선의 외기 영향에도 많이 민감하게 원래는 반응을 한다고 한다면 저희 에머슨의 엑스웰 트랜스미터를 사용한다면 더욱 정확하게 외기 영향에 받지 않고 유체의 온도를 측정할 수 있습니다. 유량계입니다. 에머슨은 수소 생산에서 많이 적용할 수 있었던 플로메터 유량계를 이미 전 세계적으로 공급을 하고 솔루션을 제공하고 있었습니다. 최근 사회적 뜨거운 감자로 대두되고 있는 액화수소까지 솔루션을 확대하여 에머슨의 유량계는 전 영역에서 수소를 컨트롤할 수 있는 포트폴리오를 구축하고 있습니다. 물론 수소 충전소까지 고압의 영역에서 필요한 충전소에도 적용할 수 있는 유량계도 출시를 하였고 이 모든 유량계에는 제일 오른쪽에 보이시는 SMV 기능을 통해 안전하게 미리 수소의 유량계의 컨디션을 미리 확인하여 언제 교체가 되어야 될지 검교정 시점도 미리 파악할 수 있는 소프트웨어 기능을 내장하고 있습니다. 에머슨에는 측정뿐만 아니라 분석을 해낼 수 있는 분석 장비가 있는데요. 보시는 바와 같이 수소를 분석할 수 있는 유량계를 출시를 했습니다.
이름은 엑스트림이라고 표현을 하는데 수소를 샘플링하는 과정에서 수많은 시간이 필요하다면 엑스트림은 비습 파장을 통해서 수소를 분석해낼 수 있는 장비이기 때문에 리얼타임으로 실시간 수소를 분석해낼 수 있는 장비입니다. 밸브 솔루션입니다. 수소를 생산해내는 공정뿐만 아니라 에카의 수소에 적용할 수 있는 온오프 밸브, 레귤레이터, 그리고 최근에 이제 한국에서 많이 필요로 하고 있는 안전 밸브까지 에머슨은 밸브 솔루션을 확보하고 있습니다. 물론 수소 충전소까지 이제 확대를 해서 고압의 천박까지의 영역에서 컨트롤할 수 있는 온오프 밸브까지 전반적으로 생산, 활용까지 할 수 있는 수소의 밸브 솔루션을 확보하고 있습니다. 마지막 챌린지 부분입니다. 세 번째에 해당되는 사항인데요. 아까 첫 서두에 말씀드렸듯이 수소 단위 발전소의 수소 플랜트는 앞으로 소형화되어 군 단위로 컨트롤 시스템이 필요한 상황입니다. 과거에 복잡한 PLC와 DCS 간의 연동을 하기 위해서 왼쪽에 보이시는 복잡한 구조의 시스템 컨트롤 아키텍처를 구축을 했다면 오른쪽에 보이시는 노드 베이스의 에머슨 솔루션을 적용한다면 하위 단의 필드 계기부터 상위 단의 DCS, HMI까지 모든 부분 영역에서 하나의 언어로 운영되기 때문에 조금 더 효율적으로 수소 플랜트를 운영하실 수 있습니다. 에머슨에는 DCS뿐만 아니라 PLC도 확보하고 있습니다. 저희 부스에 방문을 해주시면 쉽게 이해를 할 수 있으신데 에머슨에는 엣지 컨트롤러라는 컨셉으로 컨트롤러를 공급을 할 수 있습니다. PLC 단위의 공정 제어도 할 수 있지만 리눅스 OX가 내재되어 있어 외부의 익스터널 데이터까지 연동을 시켜 데이터 백업까지 시스템을 구축할 수 있기 때문에 그 백업된 데이터가 클라우드 서비스까지 연동되기 때문에 한 언어로서 DCS뿐만 아니라 PLC 시스템까지 엣지 컨트롤러 기능으로 모든 시스템 영역에서 효율적으로 통합 운영을 할 수 있습니다. 마지막입니다. 에머슨의 솔루션에 대해서 좀 짧게 설명을 드렸었는데 수소 사회를 준비하는 입장으로서 수소의 생산, 운영, 활용까지 전반적으로 모든 공정에서 안전한 솔루션은 매우 필요하다고 생각합니다. 과거에 불필요한 공정이 추가가 되어 많은 시간과 돈이 소요가 됐다면 미래에는 효율적인 공정을 통해 디지털 트윈, 즉 가상 시뮬레이션 및 안전한 솔루션과의 결합 및 상위 클라우드까지 접속을 할 수 있기 때문에 좀 더 효율적으로 운영 시스템을 구축할 수 있을 것이라 확신합니다. 이상 발표를 마치도록 하겠습니다. 네, 감사합니다. 네, 혹시 질문이 있으신 분께서는 자리에서 손을 들어주시면 마이크를 전달해 드리도록 하겠습니다. 네, 지금 질문이 없으시면 궁금하신 사항은 우리 에머슨 부스를 방문해 주셔서 직접 이야기 나눠보시면 좋을 것 같습니다. 네, 감사합니다. 네, 감사합니다. 자리로 돌아가 주시기 바랍니다. 네, 큰 박수 부탁드립니다. 오늘 수소의 밸류체인 형성에 있어서 직면한 과제와 또 해결책을 제시해 주셨는데요. 아주 유익한 강연이었던 것 같습니다. 그럼 다음으로는 TUV 슈드의 하이드로젠 비즈니스 매니저이신 양리우님의 강연이 있겠습니다. 강연 제목은 Green H2 Decarbonization Pathway in China입니다. 여러분 큰 박수로 환영해 주시기 바랍니다. Hello, good afternoon, everybody. I'm Liu Yang from China, and so today I'm very glad to be here in Seoul to introduce you the decarbonization development in China.
sorry. So the green hydrogen, it's a very, very hot topic now, not only in China, I believe it's globally. And so especially now in China, we have our decarbonization policy globally. So I'm very happy to introduce you the green hydrogen in the decarbonization pathway. So firstly, I'd like to start with green hydrogen roles in the whole energy transition. With the rapid development of our renewable energy, so actually now there are also a lot of challenges. For example, the fluctuation of the renewable energy always need to match to the power grid. So in this case, based on the electrolyzers, we can produce hydrogen as energy storage medium to store our renewable energy supply. And then for the end user, you know the hydrogen is just H2 without any carbon emission. So even based on the different application ways, doesn't matter to burning the hydrogen or based on the fuel cells by using hydrogen to produce the power or the electric. And the final outcome is the Olen CO2, is Olen the water, the HO2. So without any carbon emissions. But now there are more and more methodology for the life cycle assessment, which means we always need to think about when we use this hydrogen, where is the hydrogen coming from? So actually this is a whole economy system. We are producing green hydrogen and also using the green hydrogen to reach our decarbonization target. So in the next few minutes, I would like to introduce how this impact on the decarbonization way. Actually, hydrogen is nothing new. We have already used hydrogen as a raw material in the industry for 100 years. And now it's become the hot topic. Actually, it should combine with the decarbonization demand globally. So for example, if we think about the methanol or ammonia, it's a very, very common chemicals, and the raw material is always rely on the hydrogen supply. It's very, very simple chemical reactions. But if we are thinking about in the life cycle assessment method, and now if the hydrogen coming from with the renewable energy, then let's see how does this impact on the carbon emissions. As we all know, the traditional hydrogen is from the core or from the cold gas or the natural gas. We call this the fuel cells or the traditional fuels. And so we can see the carbon footprint is really high if we rely on these fossil fuels. But if we can use this green hydrogen instead of the traditional way to produce hydrogen, the carbon footprint or the carbon emissions could be significantly decreased. And so in this case, we can get the so-called green chemicals or green fuels. Maybe your question is why I use this quotation mark here. I will give you the answer. What means green hydrogen or what does green chemical means? And another application in the chemical ways is green steel. You know, actually, hydrogen gas is a cancer of reaction gas. And in our traditional ways to produce the steel, we rely on the carbon normal oxide or the carbon oxide to add the reaction. And now the new technical for the hydrogen, for the steel process is by using hydrogen to produce a steel. By using the same method, if we think about the whole process in the life cycle assessment, if this hydrogen coming from the renewable energy, it also could be reduced nearly 80% of the carbon oxide the emission, the CO2 emission. In this case, it can help the steel industrial to reduce their carbon emissions to have the green steel product.
So now let me back to the main topic today. So how about the development in China? Actually, before this presentation, I have already looked around the exhibition here. I think in Korea and China, maybe in the different countries, and we are focused on the hydrogen, but probably every country has their different strategic development and also focus on different priority. And I have to say the hydrogen story in China, it's a start from 2019. Actually, we also learned the experience from Korea or Japan. We started from the fuel cells and also the application of fuel cells in the vehicles. And at the same time, we built a lot of the hydrogen refilling stations. But in the September 2020, we start our national carbon neutrality pillage and also our 15 years development plan. And so the whole country focus on the decarbonization in the power supplier sector and at the same time also for the industrial sector. And so in this case, only 1 year after, we see a lot of this green hydrogen project, the number is increased. Of course, to match this project, the electrolyzer manufacturer also increased very significantly. You can see the right diagram. And since last year, the European Green Deal, also the new update Renewable Energy Directive from the Europe, and also the same maritime fuel directive and the CBAM policy from the Europe. It's an update. So afterwards, the green hydrogen is turned out to become the green fuel. So in this case, it's not only the green hydrogen, but also the green hydrogen directives include the green methanol, green ammonia. So since last year, there is a huge influence number of this green fuel project in China, and at the same time, the electrolyzer manufacturer keep increasingly. So in this case, we believe in China, so our decarbonization pathway is rely on this green hydrogen development, and also the same time, the same manufacturer will increase with the project. So now I try to give you the answer, what is green hydrogen, because I use the quotation note when I introduce green hydrogen or green chemicals. And actually, we defined the hydrogen with a different color just to distinguish the hydrogen from the different process. The hydrogen could produce based on the fossil fuels. It's called gray hydrogen, or with CCS, CCES, and we can call it a blue hydrogen. Or rely on the renewable, we call this green hydrogen. But this is just a quantitative way to give the different color. And now it would like to have the quantitative way to have the different color, we need a standard. And so now in the different country, different area, we have the different standard or the code to give the definition what is green hydrogen. For example, in European Union, they have their directive, and also in China, we have our standard. In America, California, in UK, and also Australia has a different standard. So let me introduce what means green hydrogen in European Union. So normally we talk about green hydrogen, we also need to think about another item, it's called low carbon hydrogen. So if we think about the life cycle carbon emissions, it's easy to understand. We can set a benchmark, and under the benchmark, we have the carbon emission target reduce, and this is a quantitative way from the carbon emission way to define what is a low carbon threshold for this hydrogen production. But according to the Renewable Energy Directive in the European Union, green means low carbon and renewable. So which means even the carbon emission is lower, we still need to think about where does this energy for hydrogen production coming from. If this energy is renewable, so we can call it green hydrogen, otherwise it's a low carbon
hydrogen. So here there is a very interesting example. It's a nuclear energy. So as we all know, nuclear actually is very clean and it's a low carbon. But unfortunately, in this RED, the Renewable Energy Directive, nuclear cannot be defined as renewable energy. So in this case, if there's a hydrogen coming from the nuclear power supply, it's only the low carbon hydrogen. And also in China, we have the same methodology as Europe. And we also set the benchmark from the carbon emissions and also learn the rules like the renewable energy from nearly the same from the Europe. The only one difference is maybe because of the benchmark. So in China, most of our commercial hydrogen is from the core, the fossil fuel. It's a little bit higher than the European Union's commercial hydrogen. So the most European commercial hydrogen is coming from the natural gas. But we use the same method to define what is the green hydrogen in China. But here we don't call it the green hydrogen. Maybe it's a different name, low carbon, clean, and renewable hydrogen. So based on this standard, so now we can understand what is the green hydrogen. But for the end user or the trade in the whole hydrogen industrial chain, so the question is always, how could I guarantee the green hydrogen? So as a TÜV-SÜD, so we are participating in a lot of certificate scheme. As I have already introduced, there are so many different standards in the different countries, different area. For example, in Germany, we have the green hydrogen standard. It's called the TÜV-SÜD CMS7. It's development by our company. And we also have the low carbon hydrogen standard, it's 77. And the certificate high is another certificate scheme, same as the ICC and the red cert. And we can issue the green hydrogen certificate to guarantee the hydrogen producer as well as the hydrogen end user. So here I show the example. We issued our clean hydrogen certificate for the hydrogen supplier. This is a very interesting story behind this because we issued this certificate for the Winter Olympic in Beijing 2022. So as you know, the Winter Olympic in Beijing, we call this net zero Olympic game, which means in the whole sport stadium, we use hydrogen as a power supply. And also by using the fossil fuel buses to transport the players to the stadium. But same, we need to look for where does this hydrogen coming from? How could we guarantee the whole life circle is a low carbon? So we based on the Chinese standard, we issued the clean hydrogen certificate to the hydrogen supplier. So now I have already introduced our certificate, and maybe the next step I would like to introduce more about our companies. TÜV-SÜD is the name of our company. We are the German company, and our headquarters located in Munich. We have already more than 160 years history. It's a very, very old company, and so we offer the one-stop solution, technical solution nearly for all the industrial. So we are the very global companies, has more than 1,000 locations globally, and has more than 30,000 employees in the different country and the different area. And until now, we have already issued 60,000 certificates for the system and also the certificate for the personnel. And actually, the green hydrogen certificate is just one kind of our service. And our traditional service is to help you to export your
product to the different market, to the different countries. We are supporting you for the global access market and build the trust between your product and the end user, and between the trust bridge for the different players in the whole industrial chain. For the hydrogen, now we have more than 600 experts in the different countries, different areas, and now we have already participated the activities more than 20 countries, and we also focus on the new service. We focus on the new demand for the whole sustainability in the future. And so our service, actually our service is always match the demand from the industrial. We offer the test, inspection, and the certificate for your equipment, and according to the different standards or the code regulations, and for the global market access. And we can also offer the carbon auditings or the green product certificate to prove you produce a green, to join the green game globally to contribute for the decarbonization. And the last one, and very important, our service is about safety. And you know, everybody, when you talk about the hydrogen, safety is always the main concern. We can offer the risk assessment and also the safety training. So we have the different experts with a different background. So we can give you the very comprehensive solution to support all your business. And so the last, I would like to introduce some very interesting projects we have already participated in. So we have already supported the equipment to the different countries, and the very interesting project we have already done is we contribute to the first hydrogen train in the world. It's I think it's already started the commercial use. It's called Alstom. It's the first hydrogen train developed in the world, and until now there is no standard on the train. But we use our experience and the safety assessment method to prove the development and the commercial application very, very safe. And also we participate over 50% project for the pipeline, for the hydrogen transportation. And also now we are focused on the hydrogen transition, for example, just to add the hydrogen into the natural gas and for the pipeline. And the last point I would like to mention is we are also engaged in the new standard. We are the member of the different activity committed work, so we can share you with the new update standard or the regulations, new development thread. Thank you very much, and if you like to have more information, please contact with me, and also welcome to visit our booth at E61. Thank you so much. Thank you for your presentation. 네, 혹시 질문이 있으신 분께서는 자리에서 손을 들어주시면 감사하겠습니다. 네, 질문이 없으시면 부스로 방문하셔서 질문 시간 가져보시면 좋을 것 같습니다. Thank you. Now please return to your seat. 네, 그린, 그레이, 블루 컬러에 따라서 어떻게 다른 규정의 차이가 있는지도 잘 설명해 주셨는데요. 다음으로 페스토의 Head of Industry Segment and Key Accountant Management Process Industries, 알렉산더 바가스님께서 Technology Transfer of Automation Concepts into Hydrogen Equipment 라는 제목으로 강연을 진행해 주시도록 하겠습니다. 네, 여러분 큰 박수로 맞이해 주시기 바랍니다. Thank you.
다음으로는 린데 엔지니어링 코리아의 아시아 퍼시픽 세일즈 매니저이신 신광기 님의 강연이 있겠습니다. 강연 제목은 Driving Tomorrow's Fuel Today입니다. 네, 여러분 따뜻한 박수로 환영해 주시기 바랍니다. 네, 안녕하세요. 반갑습니다. 저 린데 엔지니어링에 소속되어 있는 린데 하이드로젠 퓨얼테크에서 충전소 모빌리티 솔루션 아시아 퍼시픽 영업을 담당하고 있는 신광기 부장이라고 합니다. 반갑습니다. 네, 오늘 제가 준비한 주제는 충전소에서 가장 중요한 리필링 스탠다드에 대해서 얘기를 좀 해보고자 하는데요. 사실 저한테도 되게 어려운 주제입니다만 본사에서 지시한 주제라 제가 가져 나왔고 이 주제보다는 이 주제와 함께 또 저희 회사에 대한 이야기도 간략히 섞어가면서 한번 이야기를 풀어보도록 하겠습니다. 먼저 제 회사 소개를 좀 간단히 드려보겠습니다. 보시다시피 저희 린데 엔지니어링 코리아에 소속된 린데 하이드로젠 퓨얼테크는 오스트리아에 기반을 두고 있고요. 그리고 한 200여 명의 직원을 이제 한 5개소 정도 된 5여 개국에 되는 곳에서 이제 저 관리를 하고 있습니다. 그리고 옆에 여러분의 왼쪽을 보시면은 전 세계 지도가 나와 있는데요. 여기에서 보시면 저희가 전 세계적으로 약 2023년 기준으로 200여 개의 충전소에 설비를 공급을 했었고요. 사실 이제 충전소 설비를 공급하는 회사가 각 나라에 맞춰서 규제 법례에 맞춰서 충전소 설비를 공급한다는 것은 좀 쉽지가 않은데 저희는 다행스럽게도 여러 엔지니어들의 도움으로 잘 공급해서 지금도 잘 운영이 되고 있습니다. 네, 숫자적으로 보시면은 아무래도 미국과 한국 그리고 독일의 충전소 숫자가 굉장히 많은 것을 보실 수 있고요. 실제로도 지금 이 세 나라가 아무래도 전 세계적으로 수소 충전소 시장을 리딩하고 있다고 보셔도 될 것 같습니다. 그리고 저희 회사에 대한 솔루션을 좀 간단히 설명해 드리겠습니다. 린데의 기술은 사실 충전소의 초창기부터 해서 모든 기술을 항상 선두하고 리딩을 해왔습니다. 기체 충전소부터 그다음에 최근에 나온 SLH2 충전소까지 모든 솔루션을 저희가 직접 개발하고 최초로 상용화를 많이 시켰는데요. 그 중에서도 제일 먼저 소개드리고 싶은 것은 저희 기체 충전소 아이오닉 컴프레서입니다. 5개의 실린더가 압축비를 달리하면서 수소를 900바까지 압축할 수 있는 장점이 있는 것인데 다른 여느 컴프레서와는 다르게 저희는 인압 수소가 어떤 압력을 가지더라도 토출량을 항상 꾸준히 가져갈 수 있는 장점이 있습니다. 기존에 나와 있는 다른 충전소의 컴프레서들은 인압 압력이 낮을 경우에는 토출량이 줄어들게 됩니다. 그러나 저희 같은 경우는 그런 부분에서는 항상 꾸준한 양을 유지하기 있기 때문에 저희 설비의 메리트라고 볼 수 있을 것 같습니다. 그 다음에 요즘 한국 시장에서 가장 많이 지금 언급이 되고 논의가 되고 있는 크라이오 펌프, 액화 수소 충전소에 들어가는 크라이오 펌프입니다. 이것도 저희가 제일 먼저 전 세계적으로 상용화를 했었고요. 2010년 초반부터 개발을 시작해서 2019년 무렵에 미국으로 시작해서 세계 전역으로 많이 설치를 했고 제가 알기로는 60여 곳에 수출을 한 걸로 알고 있습니다. 국내에도 지금 저희가 도입을 해서 설치를 시작을 했고요. 지금 2개소에 설치가 되어 있고 추가적으로 4개소에도 더 설치를 할 예정에 있습니다. 이 설비의 장점 같은 경우는 액화수소를 2에서 3바 정도로 받아서 최종적으로 900바까지 한 번에 압축시킬 수 있는 것이 가장 큰 장점입니다. 그 말인즉슨 저희는 부스터 펌프 개념이 따로 없고요. 저희 요 펌프 안에 2개의 펌프 실린더가 들어가 있습니다. 펌프 베셀이 있어서 첫 번째 펌프에서
2에서 3바로 들어온 액화수소를 5에서 6바까지 상승을 시키고 그 6바의 액화수소를 900바까지 상승시킬 수 있기 때문에 굉장히 효율적인 설비라고 볼 수도 있겠습니다. 그리고 저희가 게임 체인저라고 부르는 SLH2 펌프가 있는데요. 이것 같은 경우는 이제 사실은 액화수소만 있다면은 제가 봤을 때는 수소 충전에 있어서 가장 최적화된 솔루션이 아닐까 생각을 하고 있습니다. 즉 쉽게 말씀드려서 액화수소를 차량에 그대로 집어넣게 되는으로써 더 많은 액화수소를 차량에 가지고서 운행을 할 수 있기 때문에 장거리 운행에 굉장히 유리한 도움이 될 수 있습니다. 즉 가성비적인 면에서도 효율성이 좋기 때문에 아마 향후에는 이 충전소에 대한 수요가 굉장히 많아질 것으로 보입니다. 그래서 저희 설비가 이렇게 있는데 제가 자꾸 저희 회사 얘기만 하고 있는데요. 빨리 프로토콜 쪽으로 넘어가도록 하겠습니다. 그 전에 저희 레퍼런스를 조금 준비를 했고, 요건 현재 저희가 상업적으로 운전되고 있는 충전소를 기준으로 좀 선정을 해본 것입니다. 보시다시피 기차나 지게차, 그리고 승용차, 트럭에 이르기까지 다양한 차량의 충전에 필요한 솔루션을 저희가 제공을 해왔었고요. 특히 한국을 좀 기준으로 해서 본다 치면은 여기에 나와 있는 완주 충전소가 있는데, 여기는 현대자동차의 완성차를 테스트하는 곳이기도 합니다. 그래서 국내 어느 충전소보다 충전량이 굉장히 많고요. 그래서 설비가 굉장히 안정되지 않으면은 현대차의 수요를 맞추기 힘들기 때문에 유지 보수나 관리에서 굉장히 신경을 많이 써야 하는 곳입니다. 그리고 여기에 보시면은 최근에 고려아연에서 지게차 충전소를 국내 최초로 이제 구축을 했고요. 또 감사하게도 저희 설비를 이용해 주셔서 저희가 여기다 납품을 하게 되었습니다. 지게차 충전소는 사실은 충전량이 얼마 되진 않습니다. 그렇지만 지게차라는 배터리가 실제 충전할 때 6시간 이상 걸리는 것을 감안해 봤을 때 1, 2분의 충전으로 똑같이 6시간의 활용을 할 수 있는 걸 감안한다면 아무래도 물류 쪽에서도 이 수소 충전이 아무래도 조금 더 메리트가 있지 않나, 그렇게 생각을 한번 해볼 수 있을 것 같습니다. 요거는 이제 저희가 작년 2월에 개소식을 한 다임러의 SLH2 충전소입니다. 다임러와 저희가 합작을 해서요. 말씀드린 대로 여기 액화수소가 여기 액화수소가 있는데, 이 액화수소를 SLH2 펌프를 통해서 차량으로 집어넣게 됩니다. 그래서 이 다임러가 개발한 이 젠2 트럭에는요, 약 80kg의 액화수소가 들어갈 수 있고요. 이 80kg로는 1000km 이상을 운행을 할 수 있기 때문에 장거리 운행에 있어서 액화수소가 정말 큰 메리트를 제공할 수 있다는 걸 보여주는 좋은 사례이고, 아무래도 앞으로 액화수소가 유용해진다면은 이 솔루션이 굉장히 많이 나올 것 같습니다. 좀 시간이 좀 많이 지났는데 제가 좀 빨리 가겠습니다. 요거는 그 액화수소 앞서에서 보셨던 액화수소를 조금 더 보기 쉽게끔 모듈화한 것이고요. 보시면 여기에 나와 있는 대로 80km를 충전하는데 10분에서 15분밖에 걸리지 않습니다. 기존의 충전소를 감안해 봤을 때 승용차 넥소 같은 경우 5km를 충전하는데 5분 정도 걸린다고 보면 이 80km 15분이라는 것은 굉장한 혁명이라고 볼 수도 있겠습니다. 자, 이제 프로토콜 얘기를 좀 해보겠습니다. 사실 제 충전할 때 이 충전하는 속도나 이 온도 관리를 제대로 해주지 않으면은 충전이 원활하게 되지 않아서 차량에 문제가 생길 수도 있고요. 설비에 또 문제가 될 수도 있습니다. 그래서 이 충전 프로토콜이 이제 개발이 돼서 이용이 되고 있는데요. 사실 이제 저희가 충전이라고 하면은 들어가는 수소의 양을 기준으로 한다고 생각할 수 있지만, 실제로 액화수소 충전소는 들어가는 유입량을 기준으로 하는 것이 아니라 들어갈 때 상승하는 압력을 기준으로 그 충전 프로토콜을 정하고 있습니다. 그 프로토콜은 제가 뒷장에서 설명드리겠지만은
SA J261이나 뭐 CEP라든지 여러 가지 프로토콜이 있는데 그 기준에 따라서 진행이 되고요. 물론 주변 환경이나 용기에 따라서 그 차이는 미세히 발생할 수 있습니다. 그런 내용들을 여기다가 좀 써놨고요. 그리고 그 충전이 끝나는 것은 사실 이제 일정 양을 채웠다라는 개념보다는 일정 압력에 도달했을 때 충전을 멈춘다라고 보시면 될 것 같습니다. 네, 요게 이제 어떻게 보면은 오늘 제가 설명을 잘 드려야 되는 마지막 페이지인데요. 충전은 사실 이제 모빌리티 충전은 현재는 350바, 700바로만 되어 있습니다. 뭐 향후에 500바 충전도 나올 수 있겠지만은 지금 현재로서는 이 두 압력으로 차량에 충전을 하고 있고요. 두 압력의 장단점은 분명히 있는데 700바 같은 경우는 사실 이제 많은 양을 넣을 수 있기 때문에 아무래도 충전소가 덜 필요하다라는 생각을 할 수 있을 것 같습니다. 하지만 제 개인적인 생각으로는 충전소는 그래도 많이 지어야 되는 게 맞다고 보고 있고요. 350바 같은 경우는 아무래도 조금 더 낮은 압력에서 운행이 되는 것이기 때문에 카펙스라든지 오펙스 부분에서는 분명한 메리트가 있긴 합니다. 그리고 이제 각 압력별로 봤을 때 그런 것이 있고, 그다음에 프로토콜로 봤을 때는 이제 여기 나와 있는 프로토콜이 있는데 사실 위에 것은 지금 현재 유럽에서 개발 중인 프로토콜인데요. 제가 이거는 좀 정보가 많이 부족합니다. 지금 대형 트럭을 기준으로 봤을 때 CEP 프로토콜을 좀 많이 적용을 하고 있고요. 350바 충전에서요. 그래서 여기 보시면은 CEP 프로토콜 A 타입을 현재 가장 많이 선호하고 있고, 그리고 린데에서도 이 프로토콜을 추천하고 있습니다. 이유인즉슨 양 위아래를 보시면은 똑같은 CEP이지만 조금씩 조건이 다릅니다. 위에 것 같은 경우는 쿨링 캐파시티가 없기 때문에 굉장히 속도가 느리고요. 비용은 절감될 수 있겠죠. 그렇지만 아래 것 같은 경우는 쿨링 캐파시티나 이런 것들이 좋긴 하지만 아무래도 속도도 더 많이 나고요. 그렇지만은 아무래도 비용적인 부분에서 어려움이 있기 때문에 저희는 CEP 충전을 많이 추천하고 있습니다. CEP A 타입. 그리고 제가 여기에 옆에 따로 빼놓은 것은 SAJ2601 최신 버전인데요. 지금 현재 국내는 700바 위주로 충전 시장이 돌아가고 있기 때문에 주로 요 J2601을 많이 활용을 하고 있습니다. 여기에서 보시다시피 지금 현재 이 모든 비교가 20km 이상의 충전을 감안했던 것이기 때문에 2601에서도 제가 가져온 것은 카테고리 D, 즉 헤비듀티 충전 프로토콜을 기준으로 좀 준비를 해봤고요. 보시다시피 전 세계적으로 제일 많이 알려져 있는 프로토콜이고, 이제 다만 조금 아쉬운 점이 있다면은 이 충전, 그러니까 올라가는 램프 레이시, 압력 상승 램프 레이시 조금 다른 것들보다는 조금 떨어진다는 것으로 볼 수 있겠습니다. 뭐 여기 나오는 숫자 자체가 높아 보일 수는 있겠지만 700바 대비 59바 상승이고요. 요거는 350바 대비 33바 상승이기 때문에 상대적으로 비교해 보시면은 요게 속자가 높아 보이더라도 실질적으로는 속자가 좀 낮은 것으로 보시면 됩니다. 그리고 요 지금 저희가 최근에 그 액화수소 충전소를 공급을 했다고 말씀드렸습니다. 국내에. 그래서 그 충전소에 요구했던 스펙 자체가 20km 버스 충전에 10분의 시간 동안 20km를 충전해 달라고 했고, 그 연속 충전 기준으로 봤을 때 20분 내에 2대의 버스를 충전하는 것을 요구를 하셨는데요. 그래서 거기에 맞춰서 저희가 이 프로토콜을 기준으로 시뮬레이션을 하였는데 그 장이 바로 이 장입니다. 여기서 보시면은 요 점선이 여기에 나와 있는 것처럼 매스 플로우, 즉 유량이 증가하는 유량이 움직이는 라인이고요. 시간대별로. 그리고 여기 검은 선이 압력이 상승하는 구간입니다. 즉 제가 앞에서 말씀드렸다시피 충전이라는 것은 이 유량의 움직임이 아니라 이렇게 압력의 상승으로 보시는 게 맞습니다. 그래서 저희 설비는 첫 번째 충전이 끝나고 나서 바로 다음 충전으로 연결될 수 있는 그런 게 이번에 구성을 해서 국내에 이제 납품을 했습니다. 다른 라인들은
고압 용기, 즉 저장 용기의 이제 압력 변화를 나타낸 것인데요. 이거를 지금 여기서 구체적으로 설명하는 것은 조금 시간이 많이 걸릴 것 같습니다. 네, 좀 슬라이드가 왔다 갔다 하는데요. 제가 너무 프로토콜만 말씀드리면 재미없을 것 같아서 뭐 나름 왔다 갔다 해보고 있습니다. 요거는 이제 SLE2 테크놀로지를 가지고 저희가 한번 그 전체적으로 시뮬레이션을 해봤는데요. 아무래도 대용량을 핸들링을 할 수 있기 때문에 이렇게 보이는 4톤짜리 탱크를 4개를 두고 저희 SLH2 펌프를 2개를 설치하더라도 충분히 가성비를 나타낼 수 있는 운영이 가능하다라고 설명을 하고 있습니다. 여기 보시면은 시간당 700에서 800km까지 핸들링이 가능하시기 때문에 이 정도의 큰 저장 용량을 가지고 있더라도 전혀 문제가 없다는 것이고요. 그리고 사실 수소는 규모의 경제를 하지 않으면은 경제성이 나오지 않습니다. 그런 측면에서 봤을 때 이 SLH2는 분명한 장점이고 수소의 미래가 아닌가 싶습니다. 네, 요거는 제가 앞서 말씀드린 대로 그 충전 프로토콜에 여러 타입이 있는데 350바 기준으로 봤을 때 CPA 타입을 많이 추천하고 또 린데도 추천한다고 말씀드렸는데요. 그 기준으로 해서 저희가 작년 2월에 오스트리아에서 개소한 충전소를 보여주고 있는 그림입니다. 해당 충전소는 역시 액화수소 SLH2만큼은 아니지만 40km를 충전하는데 한 10분 정도 걸리는 걸로 나왔거든요. 그래서 아까 말씀드린 대로 현재 국내에서 저희가 시뮬레이션 했던 10분에 20km 충전하는 것과 비교했을 때 약 2배 가량의 용량이 더 들어가는 것으로 볼 수 있습니다. 그래서 굉장히 빠른 충전을 할 수 있는 곳입니다. 네, 뭐 그래서 이제 이러한 내용을 보고 저희가 이제 충전소를 조금 충전소에 대한 기술을 이렇게 나눠봤는데요. 사실 린데 같은 경우는 액화수소를 저압으로 충전하는 방식이라든지 액화수소를 또 기화를 시켜서 재활용한다든지 이런 방식에는 큰 메리트를 느끼지 못하고 있습니다. 린데 같은 경우는 수소를 고압으로 압축하고 그리고 액화수소를 그대로 살려서 쓰는 기술에 집중을 하고 있고요. 그래서 SLH2 펌프라는 솔루션을 개발을 했고 그리고 아이오닉 컴프레서라는 그런 900바까지 상승할 수 있는 기술도 개발해서 지금 저희가 시장에 공급을 하고 있고 이게 또 린데의 철학이라고 생각을 하고 있어서요. 그렇습니다. 네, 요거는 그러니까 제가 앞서 계속 말씀드린 대로 이제 린데는 안정적인 충전과 그리고 그 효율성을 강조하고 있고요. 그런 기술을 바탕으로 저희는 전 세계적으로도 릴라이빌리티가 굉장히 높은 충전소 기술을 가지고 있다고 말씀을 드리고 싶습니다. 물론 국내 충전소의 현황과 또 실질적으로 충전소마다의 상황에 따라 다를 수 있겠지만 저희가 자체적으로 조사한 바에 의하면은 저희 충전소의 릴라이빌리티라든지 어벨리빌리티는 굉장히 높은 것으로 기대를 하고 있습니다. 네, 시간이 얼마 없어서 이건 넘기고요. 예, 아무튼 이렇게 350바 충전과 750바 충전을 이제 쭉 설명을 드렸는데 실제 비교를 해본다고 했을 때 비용적인 측면에서는 저희는 350바를 추천드립니다. 앞서 말씀드린 대로 저압이기 때문에 실질적으로 유지 보수 비용은 700바 충전보다는 덜 들기 때문에 가성비적인 측면에서 비용적인 측면에서는 350바가 낫고요. 그리고 700바 같은 경우는 많은 양의 수소가 들어가기 때문에 아무래도 가성비적인 측면에서는 더 효율성이 높다고 볼 수 있을 것 같습니다. 제가 시간을 너무 많이 써서 죄송하고요. 예. 한마디만 더 제가 개인적으로 드리고 싶은 말씀이 있는데 이제 수소가 미래의 에너지라는 명제는 분명하게 다들 동의를 합니다만 국내의 수소 시장은 너무 어렵습니다. 아마 그게 서로 너무 다급하게 뭐든 하려고 해서 그런 것 같은데 서로 이게 수소가 답이라고 하면 조금 천천히 묵묵히 그냥 좀 걸어갔으면 하는 바람입니다. 네, 들어주셔서 감사합니다.
네, 감사합니다. 네, 마지막 그 의견까지 너무 잘 들었습니다. 린데 코리아의 새로운 액화수소 충전소 소개와 더불어서 또 충전 프로토콜에 대해서도 말씀해 주셨는데요. 네, 유익한 강연 무척 감사드립니다. 네, 그럼 잠시 휴식 시간을 가져볼까 하는데요. 잠시 후 오후 2시 55분까지 휴식 시간을 취한 후 오후 세션을 이어가도록 하겠습니다. 네, 그럼 편안한 휴식 시간 보내시고 2시 55분에 다시 이 자리에서 뵙도록 하겠습니다. 감사합니다.
일진 하이솔루스의 매니징 디렉터이신 황재원님의 강연이 있겠습니다. 강연 제목은 타입 4 튜브 트레일러입니다. 여러분 큰 박수로 환영해 주시기 바랍니다. 안녕하십니까. 저는 일진 하이솔루스 트랜스포트 사업부를 맡고 있는 황재원입니다. 일진 하이솔루스는 넥소에 들어가는 수소 수소 탱크를 활용을 해서 수소를 저장하고 운반을 하는 수소 전문 기업이 되겠습니다. 오늘 제가 발표드린 내용은 그 타입 4의 금년 출시한 타입 4 수소 운송 튜브 트레일러에 대해서 좀 자세히 설명을 드릴까 합니다. 발표 순서는 제품이 어떻게 만들어졌고 어떤 컨셉을 가지고 있고 어떠한 개발 이력을 가지는지 설명을 드릴 거고요. 그 다음에 제품의 특징을 3가지의 장점을 중심으로 설명을 드리겠습니다. 그 다음에 그 장점을 내기 위해서 제품 적용되는 기술을 2가지에 대해서 설명을 드리고 마지막으로 전체 발표에 대한 요약을 설명을 드리도록 하겠습니다. 일단 그 제품의 개발된 배경은 2019년 수소위원회에서 발표한 수소의 로드맵 계획에 의하면 2022년까지 수소 자동차를 6만 7천 대 정도 우리가 출시를 하기로 계획을 하였는데 23년 말로 보면 3만 4천 대 정도로 원래 계획 대비 50% 정도밖에 달성을 하지 못했습니다. 그 달성뿐 아니라 22년부터 24년까지 오른쪽에 있는 그래프를 보시면 해마다 수소차에 출하되는 생산량이 줄어들면 알 수 있습니다. 그 이유는 2가지를 들 수가 있는데 첫 번째는 수소가 충전할 수 있는 인프라가 충분히 구축되지 못한 이유도 하나 있지만 제 개인적인 생각에는 2번째가 더 큰 요인이라고 생각을 하는데 수소차의 가격이 기존의 내연기관차나 전기기관차에 비해서 가격 경쟁력을 가지지 못한 데 있습니다. 아래쪽에 저희가 수소차 대비 수소차가 지금 되고 있는 넥소 대비 아이오닉, 아반떼 등에 대해서 동일 차종에 대해서 우리가 100km를 주행하라는데 들어가는 연료비를 좀 비교를 좀 해보았는데요. 수소차가 100km 갈 때는 한 10,000원 정도가 들어갑니다. 근데 전기차나 경유차는 그거보다 훨씬 싼 5,800원, 8,700원 정도. 수소차 대비 56%, 85%에 대비밖에 안 되고요. 겨우 현재 수소차가 휘발유 대비 조금 더 싼 정도의 수준으로 가고 있기 때문에 이것이 인프라 이외에도 가장 큰 활성화가 되지 않은 요인이라고 생각을 해서 이 부분을 어떻게 줄일까에 대해서 많은 고민을 하게 되었습니다. 그래서 수소 가격이 어떻게 형성되어 있는지 좀 조사를 해봤는데요. 저희가 판단하기에 수소 생산에 들어가는 비용은 한 36%, 수소 운송비는 수소가 전체의 24%, 운영비는 한 22%, 18% 수준이 되겠습니다. 그래서 저희가 수소 운송비를 추가적으로 더 줄여보기 위해서 튜브 트레일러를 개발을 하게 된 컨셉이 되는 거고요. 개발 컨셉을 보면 일단 2가지입니다. 첫 번째, 가볍게 만들자입니다. 기존의 타입 1, 위쪽에 있는 그림에서 타입 1을 보시면 철제로 된, 용기로 된 부분에 대해서 사용을 하기 때문에 굉장히 무겁습니다. 근데 타입 4를 저희가 적용을 하게 되면 플라스틱 라이너에 탄소 섬유에 둘러싸인 모양으로 되어 있어 매우 가볍습니다. 가볍게 만들자가 하나 있고요. 그 다음에 가볍게 만들면서도 압력을 높이자. 기존의 200바 대비 450바를 인가시켜서 저희가 한 번에 운반시킬 수 있는 운송량을 최대한으로 높이자라는 게 저희 컨셉이 되겠습니다. 개발 이력에 대해서 설명을 드리겠습니다. 지금 좀 전에 보신 오른쪽에 있는 세대 그림, 이게 변주에 납품된 그림이 되겠는데요. 이게 20피트, 저희 A90 부스에 오시면 직접 실물을 보실 수가 있는데 이 20피트가 현재 국내 최초로 타입 4로 튜브 트레일러를 만든 모양이 되겠고요. 그 다음에 이것이 현재 기체로 수송하는 운송량의 최대인 제품이 되겠습니다. 이것은 21년도부터 용기를 개발을 필두로 24년에 올해 이 고압 운송 등록을 위한 기술 검토가 완료한 상태이고요. 24년 3월에 450바로 현재까지 세대가 완주에서 전주 삼천 충전소까지 운행을 현재 직접 하고 있습니다. 그 다음에 저희가 20피트 개발에 이어서
40피트를 해보자. 40피트라는 것은 아까 20보다도 훨씬 더 길이가 길고 그래서 수소 용량이 훨씬 더 많은 부분에 대해서 만들어 보자. 즉 수소 운송량은 3.7배 정도까지 운송을 해보자는 컨셉으로 지금 만들고 있고요. 그 이외에 저희가 글로벌 A사, L사, P사하고 해외 진출에서도 내년부터 개발에 진출할 예정에 있습니다. 제품의 특징에 대해서 설명을 드리겠습니다. 제품의 특징은 크게 세 가지가 있습니다. 첫 번째, 운송비가 절감이 됩니다. 아까 저희의 첫 번째 목표가 운송비 절감이었는데 운송비 절감을 어떻게 하는지 설명을 좀 드리겠습니다. 타입 1, 기존에 있는 철제로 된 그 타입 1의 수소는 한 번에 최대 운송할 수 있는 운송량은 200kg인데요. 저희는 한 1.9배 정도가 더 많이 들어가는 377kg를 한 번에 운송을 할 수가 있습니다. 즉 아침에 실제 운송되는 부분이 하루에 한 350에서 400kg를 쓴다면 아침에 한 차, 저녁에 한 차 이렇게 두 대를 운반을 하게 되는 모양새인데 저희는 360에서 400kg를 한 번에 쓸 수 있기 때문에 한 번에 운반한 다음에 하루 종일 쓸 수 있는 즉 운반비가 두 번 들 것을 한 번에 들어간다는 개념으로 운반비를 절반으로 줄이는 목적이 되겠습니다. 25년 1Q 정도의 출시 예정인 지금 40피트를 보면 기존의 1.9배가 아닌 3.7배 정도 수준으로 즉 기존 대비 한 4배 수준으로 해서 운송비를 훨씬 더 많이 줄이는 목적으로 개발을 같이를 하고 있습니다. 구체적으로 운송비가 어느 정도 줄어드는지를 우리 실정 데이터와 그 다음에 저희가 알고 있는 데이터를 모두 집어넣어서 한번 데이터를 뽑아보았는데요. 이것은 아래쪽은 이동하는 거리입니다. 당연히 이동하는 거리가 많을수록 운반비는 높아집니다. 맨 위에 있는 붉은색으로 보이는 게 기존에 철제를 썼던 타입 1을 썼을 때 가격을 얘기하는 부분이고요. 이게 3,000원 가까이 올라가는 거고요. 요 가운데 있는 분 20피트, 요 아래쪽에 있는 건 40피트입니다. 지금 100kg, 200kg, 왕복 200kg, 편도 100kg일 때는 1,500원이 세이브가 되고 더 많은 운송거리가 되면 2,000원까지 킬로그램당 세이브가 되는 걸 알 수 있습니다. 전체적으로 운송비 절감 물가를 실제 수소 판매 단가로 환산을 해보더라도 그 차이는 최대 2,100원까지 즉 저희가 12,000원 정도 수준이 가격이라면 9,600원 정도까지 수소 판매 가격을 낮출 수 있는 효과가 있을 수 있겠습니다. 두 번째는 아까 말씀드린 대로 차량 중량 및 회전 반경이 감소되기 때문에 저희가 추가적으로 앞쪽에 있는 트랙터의 연비 향상을 꾀할 수가 있는데 저희가 실제 측정을 해보니까 평균 8% 정도, 최대한 15% 정도의 연비의 절감이 효과가 있었습니다. 그 다음에 차량의 반경이 차량 회전 반경이 적기 때문에 저희가 필요한 부지도 적게 되고 차량의 운전 난이도도 감소되고 사고 위험도 줄어드는 장점이 있게 되겠습니다. 그 다음에 450바로 사용하는 기대 효과가 450바를 쓰는 겁니다. 450바를 쓰면 충전소 들어가는 압력이 높기 때문에 압축기에 들어가는 시간을 줄일 수 있고 이것에 의해서 압축의 가동 시간을 줄이면 차량이 들어왔을 때 충전을 하고 나서 대기하는 시간이 획기적으로 줄어드는 장점이 추가적으로 있을 수 있겠습니다. 그 다음에 제품을 들어간 기술을 하나씩 살펴보겠습니다. 첫 번째는 용기입니다. 용기는 수소차의 양산 적용을 세계 최초로 했고 세계에서 가장 많이 현재까지 10만 개 정도를 양산이 되어서 이 부분은 이미 입증이 된 기술이 지금 검증이 되었고 그래서 저장 효율이라든가 안정성은 입증된 기술이 적용이 되었다고 지금 자부할 수 있고요. 이게 관련된 특허는 약 30여 가지가 기술이 들어가 있다고 이해하시면 될 것 같습니다. 그 다음에 안전 및 편의 장치입니다. 첫 번째 편의 장치는 안전 장치는 저희 세 가지를 지금 집어넣는데요. 첫 번째 가장 왼쪽에서 보는 튜브 트레일 셰시 자체입니다. 셰시에서는 실제 화재가 많이 나는 부분은 이 타이어 부분에서 화재가 좀 많이 나고 있는데 저희는 타이어에 화재가 나더라도 뒤쪽 앞쪽에 화염 방열판이라고 해서 화염이 직접적으로 용기에 닿지 않는 기술을 좀 적용을 하였고요. 그 다음에 용기 부분입니다. 용기에는 또다시 3개의 기술이 들어가 있는데 용기는 용기 내의 온도를 측정할 수 있는 온도 센서가 지금 장착이 된 게 하나 있고요. 두 번째는 화재 안전성을 좀 더 기하기 위해서 재질을 황동을 썼던 게 아니라 저희가 화염에도 많이 견딜 수 있는 서스를 사용한 게 하나 있습니다. 그 다음에 어쩔 수 없이 화염의 온도가 직접 불꽃에 닿았을 때는 TPRD라고 하는
화염 온도에 반응해서 수소가 안전하게 외부에 유출되어서 화재에 영향이 미치지 않게 만드는 TPRD 기술이 장착이 되어 있습니다. 그 다음에 편의성 확보도 저희가 두 가지를 적용을 하였는데요. 180바로 저희가 사용을 할 수가 있습니다. 이 180바로 사용을 할 수 있다는 뜻은 기존의 충전소에서 아무런 배관이라든가 이런 변경 없이 사용할 수 있다는 게 첫 번째고요. 두 번째, 오른쪽의 그림처럼 지상에서도 바로 조작이 가능해서 사다리로 올라가서 위험한 상황을 발생할 수 있는 그런 장치도 저희가 적용을 하였습니다. 이게 보시면 뒤쪽에서 컨트롤 판넬의 지금 모양인데요. 보시다시피 하부에서 저희가 손이 닿는 곳까지 전부 다 한 곳에 일체돼서 모든 조작 패널이 들어가 있는 것을 알 수가 있습니다. 요약을 드리겠습니다. 일단 혁신성입니다. 아까 말씀드린 것처럼 저희는 200kg 정도를 운반할 수 있는 용량을 최대 743kg, 즉 3.7배까지 운반할 수 있는 것을 만들었다는 게 하나 있고요. 그 다음에 여기에 들어간 기술은 업계 최초의 용기를 많이 만든 업체에서 만든 용기가 이제 들어간 부분, 그 다음에 밸브라든가 안정성을 더욱 강화한 부분, 그 다음에 편의성도 다 들어가 있다는 부분이 저희가 특징적인 기술력이 되겠고요. 그 다음에 상품성은 이것 실제 운영한 것을 시뮬레이션 하다 보면 최대 운송비 절감 효과가 연간 9.4까지도 가능하게 저희가 시뮬레이션이 됐고, 운송비도 최대 저희 계산으로는 한 2,200원 정도가 킬로그램당 절감 효과가 있습니다. 그 다음에 이와 더불어서 저희가 공간 활용용 공간을 지금 20비트의 모델에 적용을 해서 만들었는데, 운송량 최대화를 40비트를 내년 초에 만들 예정이고요. 유럽향 전용 모델까지 만들어서 다양한 방면에 운송비 절감에 노력하는 제품을 만들어서 수소 활용에 조금 더 도움 있는 제품을 지속적으로 만들도록 하겠습니다. 이상으로 발표를 마치겠습니다. 네, 감사합니다. 네, 혹시 질문이 있으신 분께서는 자리에서 손을 들어주시기 바랍니다. 네, 없으시면 부스에서 찾아뵙고 질문 응답 시간 가져보시기를 바라겠습니다. 네, 감사합니다. 네, 고맙습니다. 네, 타입4 튜브 트레일러의 혁신성과 기술성, 상품성 그리고 발전성에 대해서 알아보는 유익한 시간이었습니다. 네, 그럼 다음으로 MTH 컨트롤 밸브스의 제너럴 매니저이신 허태규님의 강연이 있겠습니다. 강연 제목은 Cartridge Type Module Assembly Type Flow Rate Control Valve입니다. 네, 여러분 큰 박수로 환영해 주시기 바랍니다. 네, 안녕하십니까. MTH 컨트롤 밸브 허태규 부장이라고 합니다. 반갑습니다. 발표에 앞서 먼저 이렇게 뛰어난 제품과 기술을 선보이는 자리에 설 수 있게 기회를 주신 H2 및 컨퍼런스 운영팀과 당사 대표님께 감사 인사를 드립니다. 이 자리에 계신 모든 분들이 아마 국내 누구보다 수소 관련해서 많은 지식과 기술을 보유하고 계실 것입니다. 이러한 자리에서 당사의 제품과 기술을 소개할 수 있어 큰 자부심을 가질 수 있을 것 같습니다. 한편으로는 과연 당사의 제품과 기술이 얼마나 많은 분들의 공감과 영감을 이끌어낼 수 있을지 조금 걱정이 되기도 하는데, 부디 많은 분들이 저희의 생각을 보시고 조금이나마 다른 방향의 영감이나 기술의 개발 방향을 잡을 수 있는 기회가 되었으면 좋겠습니다. 발표를 시작하도록 하겠습니다. 당사가 이번에 발표하고자 하는 내용은 수소가스의 충전에 중요한 역할을 하는 카트리지 타입 99.9MPa 등급 미세 유령 조절 니들 밸브입니다. 발표 순서는 간단한 회사 소개, 그리고 제품의 설명, 제품의 기술 특성, 그리고 활용 방안 및 사업성 순으로 진행하도록 하겠습니다. 당사는 한라 특수 밸브라는 상으로 1978년 4월 창업되었으며 이후 2002년 MTH 컨트롤 밸브라는 상으로 변경하여 올해 창립 46주년을 맞이하였습니다. 주 생산 제품은 LNG용 초저온 안전 밸브, 그리고 컨트롤 밸브를 생산하고 있으며 그 외 선박용 대형 엔진에 사용되는 밸브를
주로 생산을 하고 있습니다. 최근에 수소 관련 밸브 개발에 많은 노력을 기울이고 있으며 관련하여 수소 가스 컨트롤 밸브 및 차단 밸브 그리고 액화수소 밸브 등의 개발에 힘을 쏟고 있습니다. 다음은 제품의 설명입니다. 사실 오늘 소개하자 하는 내용은 특별한 기술이나 기능이 있는 제품은 아닙니다. 당사가 주로 생산하는 제품은 플랜지 타입이나 아니면은 용접 형식을 주로 많이 사용을 하다 보니 최근 고압 라인의 밸브를 개발하는 과정에서 많은 시행착오를 겪었었고 그때마다 제품의 문제를 해결하기 위해 라인에서 제품을 탈거하는 경우가 많았습니다. 이 과정에서 가장 많이 신경이 쓰였던 부분과 이를 개선할 수 있는 방법을 생각하는 과정에서 제품의 개발을 진행하게 되었습니다. 화면에서 보시는 바와 같이 그 고압 수소 배관 라인에 사용되는 밸브 혹은 블럭들은 대부분 코넨 스레드 방식을 사용하고 있습니다. 이 연결 방식은 뛰어난 기밀성과 체결의 손쉬움 그로 인해서 전 세계적으로도 많이 사용이 되고 있는 것으로 사용되고 있는 연결 방식입니다. 다만 이 연결 방식의 문제점이 라인을 해체할 경우에 기밀면의 손상이나 아니면은 또 다른 라인에 끼치는 영향 그리고 뭐 흔들린다든지 기타 문제로 인해서 다른 문제가 라인에서 제품을 탈거할 때 문제가 많이 발생한다는 것입니다. 사진에서 보시는 바와 같이 중간에 설치된 밸브를 갖다 해체하기 위해서는 이 안쪽으로 삽입된 튜빙을 갖다 해체하기 위해서 전단이나 후단에 연결된 라인을 갖다 전체를 해체를 해야 되는 상황은 빈번하게 발생을 하고 있습니다. 그리고 이렇게 라인에서 제품을 탈거하는 과정 중에 제품에 연결된 라인뿐만 아니고 기타 라인까지 흔들리게 되어서 예상치 못한 누설이나 아니면은 전혀 파악할 수 없는 라인에서 누설이 발생하게 됩니다. 그리고 이 문제 때문에 전체 라인을 다시 재점검을 해야 되는 문제는 종종 발생을 하고 있습니다. 물론 근본적인 해결 방법은 제품에 문제가 없고 라인에서 제품을 탈거할 일이 없으면은 가장 좋은 방법이겠지만 현실적으로 문제는 발생되기 마련이었고 예상치 문제의 발생으로 인해서 정비가 필요한 상황이 발생하는 경우는 완전히 없앨 수 없는 것으로 생각을 했습니다. 그래서 지금 소개하고자 하는 바디와 트림 파트 구조의 제품 트림 파트가 분리되는 구조의 밸브를 개발하게 되었습니다. 제품의 주요 사양은 KSB ISO 19880-3 충전 소형 밸브에서 규정하고 있는 요구 조건을 만족하고 있습니다. 디자인 압력은 99.9 메가파스칼, 사용 온도는 영하 40도에서 85도, 그리고 연결 방식은 현재 충전 소형 디스펜서 메인 배관에 가장 많이 사용되는 16분의 9인치 코넨 스레드 연결 방식입니다. 트림 파트 및 기타 수소 가스와 접촉되는 부분은 스테인리스 스틸 316L 재질을 적용하였습니다. 주요 성능 지표는 이후에 다시 한번 말씀드리도록 하겠습니다. 앞서 설명드린 부분과 더불어서 이 본구조의 가장 큰 장점은 유령을 조절함에 있어 필요에 따라 밸브의 성능을 조절할 수 있다는 점입니다. 킥 오프닝 타입, 리니어 타입 또는 이퀄 퍼센트 타입의 모든 유령 곡선을 필요에 따라 교체가 가능하여 시험 설비나 아니면 테스트가 필요한 장비에 적용할 경우 라인에서 밸브를 탈거하지 않고 모듈 형식의 카트리지 타입만 교체한다면 필요로 하는 유랑 성능을 이론이 아닌 실제 테스트가 가능한 제품으로 교체하여 실제 테스트를 가능하다는 점입니다. 이를 통해서 준비에 필요한 비용이나 시간을 획기적으로 줄일 수 있을 것으로 예상하고 있습니다. 당사는 이미 수소가스용 유랑 조절 밸브의 KS 인증을 취득하고 있습니다. 현재 국내에서 유랑 조절 밸브의 KS 인증을 보유하고 있는 기업은 단 2곳만 보유하고 있습니다. 당사의 수소가스 밸브 이력은 좀 길지는 않습니다. 최초 21년 3월 수요 기업이 개발 의뢰를 갖다 저희가 접수를 해가지고 21년 9월 고압 시험 장비를 도입해서 사내 자체 검사를 수행할 수 있게 준비를 했었고 이후 22년 10월 국산 고압 유랑 밸브로는 아마 저희가 최초로 강원도 삼척 수소 충전소에 실제 제품을 설치하여 운영하기 시작하였으며 그 이후 지금까지 많은 개선을 실시하고 있고 그를 통해서 안정성을 확보하고 있습니다. 그리고 24년 8월 제품의 인증을 확보하여 구조 설계 및 기물 구조의 디자인 그리고 트림 파트의 구조 및 형상 등 신규 제품의 개발을 위한 선행 기술은 이미 완료되어 있으며
프로토타입의 제품 또한 이미 개발이 완료되어 사내 테스트 진행 중에 있습니다. 또한 당사는 이미 본 개발 제품에 관하여 유지보수가 용이한 또한 당사 이미 본 개발 제품에 관하여 유지보수가 용이한 카트리지 타입의 유량 조절 밸브라는 명칭으로 특허 기술 등록을 완료하였으며 이러한 기술을 바탕으로 제품의 개발에 박차를 가하여 올해 말까지 제품의 개발을 완료할 것입니다. 다음은 제품의 주요 성능 지표입니다. 앞서 말씀드린 바와 같이 KSB ISO 19880-3을 따르고 있고 10만 2천회의 수소가스 압력 반복 시험 및 최고 압력 작동 반복 시험, 그리고 외부 누출 시험 및 내부 누출 시험, 그리고 기타 과토크 저항 시험 및 구피 모멘트 시험 등을 모두 통과하여 KS 인증을 취득하고자 하고 있습니다. 본 기술을 바탕으로 제품 개발을 완료한 후 상용화가 시작된다면 회사 연 매출은 약 2에서 3% 정도의 매출 증대를 예상하고 있습니다. 그리고 수소 밸브 관련 사내 매출 증대는 약 30에서 50% 정도의 매출 증대를 예상하고 있습니다. 이는 국내 수소 충전소 구축 목표를 기준으로 예상하는 금액이고 이후 해외 수출까지 가능하게 된다면 매출 효과는 더욱 증대될 것으로 예상하고 있습니다. 다만 이러한 시도와는 조금 다른 방향의 접근, 사실 예상되는 매출 금액이 그리 큰 금액이 아니다 보니까 이러한 시도가 조금은 다른 방향의 접근이 국내 시장 수소 시장 관련해서 제품 개발에 조금이나마 도움이 되었으면 하는 바람에서 이 자리에 서게 되었습니다. 향후 제품의 사업화 전략입니다. 당사는 특수 밸브 제조 전문 기업으로서 이미 우수한 연구 인력과 생산 설계가 검사가 가능한 생산 라인을 보유하고 있어 국내외 판매처로부터 많은 신뢰를 받고 있습니다. 다만 아직은 수소 관련 제품의 브랜드 인지도가 높지 않다 보니 시장 진입에 솔직히 많은 좀 어려움이 있는 것이 현실입니다. 하지만 이후 탄소 배출 제한에 따른 미래 산업에서 수소가스의 보급이 필수적으로 증가할 것으로 예상하고 있으며 그에 따라 초고압 수소 밸브의 수요 또한 함께 증가할 것으로 예상하고 있습니다. 이미 해외에서는 이러한 수소 밸브 관련 제품이 충분히 상용화되었고 분명 저희는 후발주자로서 좀 늦게 시작했지만 최근 시작한 유량 조절 밸브의 KS 인증을 근거로 다른 국내 수소 밸브 생산 업체들 중 가장 빠르고 유연하게 대처하고 있다고 자신하고 있습니다. 이러한 경험과 노하우가 누적된다면 국내 유량 조절 밸브 시장에서 충분히 인정을 받을 수 있을 것으로 예상하고 있습니다. 마지막 당사가 개발하고 있는 제품이 가장 큰 기대 효과 그리고 연구비를 말씀드리고 발표를 마치도록 하겠습니다. 당사가 개발하고 있는 제품의 가장 큰 장점은 4가지로 말씀을 드릴 수 있습니다. 첫째, 필요에 따라서 정비나 교체가 용이한 카트리지 타입의 트림 모듈, 그리고 두 번째, 고압 수소 밸브의 기밀 구조 및 누설 방지 설계 기법, 세 번째, 디스크 형성에 따른 유량 제어 설계 및 제작 기술, 네 번째, 이미 보유하고 있는 미세 유량 조절 밸브의 설계 기술입니다. 이러한 장점으로 국내 수소 관련 핵심 부품의 경쟁력을 확보하고 신속한 AS 및 후소 조치를 통해 고객의 니즈를 충분히 만족시킬 수 있을 것으로 예상하고 있습니다. 또한 수소 기자재의 수입 절감 효과 또한 클 것으로 예상하고 있습니다. 마지막으로 연구비 사용 내역입니다. 본 제품은 중소기업 핵심 기술 개발 사업으로 선정되어 현재 제품 개발이 진행 중이며 약 8억 원 가량의 정부 지원금을 지원을 받고 있습니다. 이는 현물은 현재 화면에 보이는 금액은 현물은 제외한 현금 사용 내역입니다. 그리고 이 중 가장 큰 비용을 차지하는 부분이 KS 인증을 위한 시험 비용이 가장 클 것으로 예상하고 있습니다. 시험에 사용되는 비용은 본 시험 전 자체 시험 등의 예비 시험을 포함한 비용이며 약 1억 원 가량이 소요될 것으로 예상하고 있습니다. 이상입니다. 네, 유익한 강연 감사합니다. 네, 그럼 질의응답 시간을 한번 가져볼까 하는데요. 질문이 있으신 분께서는 손을 들어주시기 바랍니다. 네, 질문이 없으시면 다음 발표로 이어가 보도록 하겠습니다. 감사합니다. 네, 큰 박수 부탁드립니다. 네, MTH 회사와 제품의 핵심 기술에 대해서 한번 알아보고 또 수소 밸브가 더욱 상용화될 수 있기를 바라보겠습니다. 네, 그럼 다음으로는 유니드 BT 플러스 주식회사의 데퓨티 제너럴 매니저이신 이경훈 님께서 High Finder Easy Way to Detect Hydrogen Leak 이라는 제목으로
강연을 준비해 주셨습니다. 네, 그럼 연사분을 따뜻한 박수로 환영해 주시기 바랍니다. 네, 아직 연사분께서 자리해 주시지 않으신 것 같은데요. 네, 오늘 유익한 시간 잘 보내시고 계신가요? 네, 앞으로 있을 또 강연에서도 궁금하신 사항 있으시면 네, 주저하지 마시고 강연을 듣는 동안 이렇게 메모를 남겨두셨다가 꼭 질의응답 시간에 참여해 보시길 바라겠습니다. 네, 잠시만 기다려주시면 다음 강연으로, 알찬 강연으로 다시 찾아뵙도록 하겠습니다. 네, 발표자분께서 지금 자리해 주시고 계시는데요. 오늘 테크토크는 수소 생산부터 저장, 운송, 그리고 활용까지 이어지는 수소 산업 밸류 체인에서 네, 최신 기술 정보를 알아보고 있었습니다. 네, 그럼 우리 발표자 이경훈님 다시 한번 큰 박수로 맞이해 주시기 바랍니다. 네, 안녕하십니까. 유니드 BT 플러스의 이경훈입니다. 먼저 바쁘신 와중에도 이 자리에 참석해 주셔서 너무 감사드립니다. 오늘 제가 말씀드릴 주제는 간편한 수소 감지 솔루션, 그런 제품에 대한 내용입니다. 바로 본론으로 들어가겠습니다. 저희 수소 감지 제품인 하이파인더에 대한 오버뷰와 개발 히스토리, 그리고 제품 특성에 대해서 말씀드리겠습니다. 보시는 이미지와 같이 저희 하이파인더는 수소가스와 반응해서 색깔이 변하는 아주 간편한 감지 솔루션이라고 보시면 됩니다. 본연의 색깔은 갈색 계열인데요. 수소가스와 반응을 해서 아래 이미지와 같이 색깔이 짙은 회색으로 변해서 누구나 육안으로 수소가스의 리크를 확인할 수 있는 간편한 제품입니다. 그래서 제품군은 쉽게 사용할 수 있도록 고안했는데요. 테이프 형태, 그 다음에 코인 패치 형태, 그리고 치약처럼 짜서 쓸 수 있는 페이스 형태가 있습니다. 많은 분들이 감지 속도를 물어보시는데요. 테이프 제품 같은 경우에는 99% 이상의 고순도 수소와 반응을 해서 30초 이내에 육안으로 수소가스의 리크를 확인할 수 있습니다. 그래서 개발 히스토리를 잠깐 말씀드리면 저희가 하이리움 산업, 국내 이제 액화수소 전문 기업이죠. 하이리움 산업과의 좀 인연이 있어서 개발을 공동으로 진행하게 되었습니다. 그래서 작년 상반기에 그 하이파인더 양산 조건을 셋업을 했고요. 하반기부터 저희도 홍보에 그 마케팅 활동에 지금 임하고 있습니다. 가장 고무적인 성과로는 작년 하반기에 국내 천연가스 발전소를 대상으로 첫 매출이 발생했고요. 올해 6월에는 그 중국의 수소 안전 플랫폼 회사와 공급 계약을 체결해서 지금 납품 중에 있습니다. 그래서 제품 특성에 대해서 이제 말씀드릴 텐데요. 앞서 말씀드린 것처럼
갈색 계열의 본연의 색깔이 수소가스랑 반응을 해서 회색으로 변합니다. 근데 여기서 비가역적인 특성이 중요한데요. 이 파란색 막대 그래프가 저희 제품이 수소가스랑 반응을 해서 색이 변하는 값을 정량적으로 나타내는 값입니다. 변색 후에 한 달 동안 공기 중에서 방치했을 때 색이 퇴색이 됐는지 안 됐는지 확인을 한 결과 한 번 바뀐 색은 돌아오지 않는다는 것이 빨간색 그래프입니다. 그래서 값이 유사하기 때문에 저희는 이제 비가역적인 변색 특성을 가지고 있습니다. 저희와 같은 제품이 좀 그 마켓에 좀 나와 있더라고요. 그래서 일본 제품, 국내 경쟁사 제품, 중국 제품들을 다 비교해 봤는데요. 초기의 변색값, 그 색이 변하는 정량적인 값은 하이파인드보다 더 높은 제품들이 시장에 있습니다. 하지만 동일하게 공기 중에서 방치한 결과 일본 제품을 제외하고는 다시 색이 돌아오더라고요. 이런 패시브 타입의 센서는 그 가역적인 특성이 좀 치명적일 수가 있습니다. 왜냐하면 5개 배관에 적용을 했는데 페트롤 하실 때 약간의 휴먼 에러로 놓칠 수 있는 그런 환경에 놓칠 수 있는 상황을 방지하기 위해서 비가역적인 특성을 고려했습니다. 그래서 이런 비가역적인 특성까지 고려했을 때 저희 제품과 일본 제품이 가장 우수하다고 지금 저는 판단하고 있습니다. 다음부터는 이제 제품에 대한 신뢰성 테스트에 대한 내용인데요. 고객사분들이 수분의 영향이 있는지 없는지 굉장히 궁금해 하시더라고요. 그래서 좀 레이니 테스트를 요청을 하셨는데 저는 아예 물에 담가서 장시간 방치를 했습니다. 당연히 변색이 되지 않았고요. 보시는 이미지처럼 수소가스를 버블링 했을 때 상온 상압에서 노출시켰을 때의 변색 특성과 동일하게 나오는 것을 확인해서 수분의 영향은 매우 적다, 거의 없다고 보시면 될 것 같습니다. 다음 사진은 저희 그 관계사 중에 그 울산 지역에서 부생수소를 생산을 하고 있는 그 관계사가 있습니다. 그래서 수소 정제 설비와 그리고 요 배관은 이제 어프로티움향 그 수소가스 배관인데요. 그 말단에 저희 하이파인더 테이프를 적용을 해서 리얼타임으로 실증을 하고 있습니다. 이번 달까지 지금 9달이 지났는데요. 그 5개 환경에 의해서 뭐 UV나 그 수분에 의해서 테이프가 탈락이 되거나 변색되거나 이런 문제는 없었고요. 그래서 지금 9개월 차까지 안정적으로 잘 붙어 있습니다. 뭐 이런 리얼타임은 지금 계속해서 진행하고 있고요. 다음 사진은 실증 과정 중에서 수소 품질 이슈가 있어서 고의적으로 좀 벤트를 했습니다. 그래서 실제 프렌지에서 수소가스가 리크가 있는 상황이라 동일한데요. 보시는 것처럼 저희 하이파인더가 수소랑 만난 면적과 반응을 해서 색이 변한 것을 뚜렷하게 확인할 수 있었습니다. 그래서 본 사례는 현장에서 저희 하이파인더가 실제 정상적으로 작동한 사례라고 보시면 됩니다. 다음으로는 이제 온도 구간을 궁금해하시는 분들이 많더라고요. 그래서 제가 극저온에서 수소가스를 노출을 시키는 테스트는 하지 못했지만 마이너스 40도랑 120도씨, 여기서 120도씨를 결정한 것은 하이파인더가 작동할 수 있는 상한 온도입니다. 그래서 두 구간의 열 충격 테스트를 통해서 테이프에 뭐 이상이 있는지 없는지, 크랙이 가는지, 점착력이 떨어지는지 뭐 이런 데미지들을 확인한 결과 문제 없음을 확인하였고요. 열 충격 테스트 후 변색도 확인하였는데 정상적으로 잘 변색되고 이상이 없었습니다. 다음은 이제 촉진내용성 시험인데요. 앞서 리얼타임으로 5개 환경에서도 실증을 하고 있는데 가속 시험을 좀 해봤습니다. 그래서 고의적으로 1년간의 저희 나라의 UV 조사량, 강수량을 모사해서 1년간의 시간을 모사해서 테스트를 했는데 테이프 자체의 특성,
탈락, 크랙 이런 문제는 없었고요. 다만 색이 좀 진해지는, 좀 UV에 의해서 좀 색이 진해지는 경향은 있었는데 회색으로 가는 건 아니고요. 눈으로 좀 미세하게 판단할 정도, 뭐 갈색이 조금 진해지는 그 정도 수준이라서 뭐 센서로서 작동하는 데는 큰 문제 없다고 판단을 내렸습니다. 다음은 이제 로하스 2.0. 이거는 저희 고객사가 이 시험에 대해서 궁금해하셔가지고 그 규제 물질에 대해서 테스트를 해봤습니다. 근데 당연히 뭐 로하스 2.0에 해당하는 규제 물질은 전혀 검출되지 않았고요. 그 다음으로는 저희가 가지고 있는 역량을 좀 더 어필하고자 나타낸 슬라이드인데요. 지금 현재 하이파인더의 수준입니다. 지금 그 변색되는 정량값이 이 정도 막대 그래프의 높이인데요. 저희 내부적으로는 최대 현재 변색값보다 200% 넘게 색 변화를 극대화할 수 있는 조건을 가지고는 있습니다. 다음으로는 이제 실제 사용한 그 고객사에서 오염된 배관에 적용하는데 그 배관의 색깔에 영향을 받으면 유관 판단이 어렵지 않을까 이런 의문을 제기하셔서 투과도를 확 떨어뜨리는 조건을 내부적으로 진행했는데요. 현재 이제 하이파인더의 투과도가 이 정도입니다. 근데 저희 내부 역량으로는 55%까지 투과도를 떨어뜨려서 변색 후에 완전 불투명해 보이는 조건까지 저희는 가지고 있습니다. 앞서 말씀드린 저희 하이파인더 기술에 대해서는 특허권을 획득을 했고요. 다음으로는 이제 하이파인더 어떻게 사용할 것인가. 그래서 간단한 제품이라서 굉장히 이해하기 쉬우신데요. 피착제 적용할 부위를 깨끗하게 클리닝 하신 후 저희 테이프에 붙어 있는 점착면에 붙어 있는 이형 필름을 제거하시고 다른 테이프처럼 테이핑 하듯이 간편하게 부착하시면 됩니다. 그리고 여기 계신 분들 중에 코인 패치 저건 왜 만들었지? 좀 의문점을 제기하실 수도 있는데요. 요거는 고압 수소가스 밸브에 이런 타공들이 있습니다. 그래서 위쪽 체결 부위가 잘 작동을 안 하면 위쪽 타공 부위에서 이제 수소가스가 새어 나오도록 설계가 되어 있는데요. 최소량으로 이 타공 부위에 새어 나오는 수소가스를 감지하기 위해서 이런 코인 패치도 저희가 고안을 했습니다. 그리고 마지막으로 이제 페이스트 타입인데요. 치약처럼 아니면 욕실에서 사용하시는 뭐 실리콘처럼 개봉하신 후에 도포해서 사용하시면 됩니다. 다만 이 제품은 상온 경화형이기 때문에 건조되는데 한 24시간 정도 소요되는 단점은 있지만 복잡한 기재에 어디든 사용할 수 있는 그런 장점도 있기 때문에 수요처에서 사용처에서 취향에 따라서 선택해서 사용하시면 됩니다. 네, 경청해 주셔서 감사하고요. 이만 발표를 마치겠습니다. 그러면 질문 있으신 분들은 질문 주시면 되겠습니다. 네, 좋은 발표 감사합니다. 네. 네, 오늘 급하게 뛰어오셨는데요. 네, 또 네. 궁금하신 사항 또 부스로 가시면 친절하게 상담해 주실 것 같습니다. 네. 오늘 하이파인더 테스트 결과도 공유해 주시고 또 그 상품의 우수성과 사용법을 잘 알려주셨습니다. 유익한 강연 다시 한번 감사드립니다. 네, 여러분 감사합니다. 큰 박수 부탁드립니다. 감사합니다. 네, 이제 마지막 강연이 남아 있는데요. 다음으로는 한양대학교의 하성규 교수님의 강연이 있겠습니다. 강연 제목은 Development and Commercialization of Recyclable Hydrogen Gas Storage Tanks입니다. 네, 여러분 큰 박수로 맞이해 주시기 바랍니다.
예, 반갑습니다. 한양대학교 하성규 교수고요. 또 한양대학교의 적극적인 지원을 받아서 4년 전에 스타트업을 했습니다. 그래서 그 겸비해서 발표를 드릴 거고요. 또 지금 마지막 세션이라 시간이 좀 더 여유가 있다고 해서 아마 플러스 10분 정도 더 진행을 할 것 같습니다. Well, again, my name is Sung Ha from Hanyang University. Today, I'm very happy and honored to share our progress on development and commercializations of recyclable and affordable. There are two keywords, recyclable and affordable Type 4 hydrogen storage tank. Well, as we all know that the hydrogen society is majorly led by Korea, very proudly, and among them, the Hyundai is one of the leading company. The hydrogen tank is mostly needed. I mean, started as a passenger vehicle, but nowadays the higher capacity, such as for buses and trucks, is much more needed. Nevertheless, there are big issues we have to touch and we have to solve at this point. There is the issue called lifetime CO2 emissions for each vehicle. Well, as you can see that there are several bar charts, each represent CO2 emissions. The last column shows that hydrogen car, and the red part is represent the CO2 emissions caused by the non-recyclable hydrogen tank. And as you can see that red bar is not small compared to others. So we have to solve this issue. And recyclable hydrogen storage tank is not just for the environmental issue, but it's also for the business issue as well. There's a European Union and end-of-life vehicle, ELV, and which is now very much effective, meaning that Hyundai and other companies, when they sell their vehicle, they have to show that some of their part has to be recyclable. And another big issue, as I said, is affordable. Currently, the hydrogen tank is good, but very expensive to be sustainable. So we have to touch how to lower the cost, while we call cost analysis of a composite, which can be applied to a hydrogen tank. And hydrogen tank, mainly the cost is measured by the carbon fiber. Well, nowadays the carbon fiber cost is reduced a lot compared to several years. But still, how to lower the cost of the carbon fiber is a big issue. Well, speaking of our lab, it's called Hanyang Structures Composite Lab, collaboration with the global composite industry. I briefly introduce what we do. As you know, the composite, the part consists of a material side, and application side, and design side. So material-wise, we collaborate with a major supplier of resin systems and design. That's majorly what we do. And considering manufacturing aspect, we've been working with the Arkema, French company, and also Aditya Bora, India, and also Swanco in Taiwan. We do have a collaboration program, and they want us to develop the hydrogen tank using their resin system, and we mostly are very successful. And Cathay is the another company, biomaterials. They want us to develop hydrogen tank using the biomaterial, bioplastic basically, using carbon fiber. Now, combining all these resin and apply to each applications, recyclable wind turbine blade and airplane, and also deep sea riser or offshore, onshore pipeline, and also finally the hydrogen tank. As I said, 3P.com is the one of them. So this is the
a collaboration we've been doing with the global composite industry, and there are some list of the major projects we have done, and some of them are still going on. Now, our lab is as I mentioned, is about the 700 square meter provided by Hanyang University, and a lot support by the Hanyang. And we do not only space, but also we do have a very strong design procedures and design tool. Some of them are in-house development. Okay, so let me briefly review the overall procedure of a development hydrogen tank. Well, there are many boxes here. From left-hand side, we have a fiber and recyclable resin system, and also on the right-hand side we have a bose and the liner. Basically, we should have a liner with a bose, and then also a fiber and resin system, and combining them we design, and considering manufacturing procedures we develop, and again considering price, we go through or obtain the certification, and now we are able to mass productions. So this is an overall procedure. It's applied to any company who like to produce and develop. Now here, as I mentioned, I would like to emphasize how to make or commercialize the recyclable hydrogen tank with a affordable price, low enough price. So a major part is the recyclable resin system, which has been developed by the major company. So that is the one I like to emphasize. And another point is that I like to emphasize the manufacturing procedures, not by just conventional gantry type. We are developing robot assist manufacturing procedure, which can lower the manufacturing cost a lot. So this is the four major technology: wet winding, conventional wet winding, and toe preg winding, and hybrid winding. Hybrid winding means, so I'm gonna explain one further here. We combine carbon fiber and steel wires, and so the fibers are hybridized. Why? Because that's the very effective way of reduce the total cost. I would like to further explain about this. And automatic tape layering, as I said, we are using the robot system rather than just the gantry type. And this is the four major technology we develop to make the recyclable and also affordable hydrogen tank. And we do have a design and analysis procedures to design the hydrogen tank. One very important point here is that we developed the micromechanics approach, which can be used to predict fatigue life of the hydrogen tank. Well, to get a certification, we certainly need to do a cyclic test, which takes a lot of time and money. Now, to reduce the number of tests, we can predict number of fatigue life that will help us to reduce the development cycle. That is the one thing we like to emphasize, and that's what the major part of our in-house development. And this flow chart shows the conventional multi-scale based fatigue life prediction, starting from macro and meso stress analysis. And from micromechanics, we get the stresses inside the fiber and resin system, and we are able to get a fatigue life of the composites. Well, speaking of the cost, one of the another very important cost issue is related to a liner. You know, the small one and the larger one. We need to develop or consider different methodology of the liner. There are three technologies very well known. One is the blow molding, and the right-hand side is the rotational mold, and also injection mold, injection and welding. So three technology is already established, but each one has the pros and cons.
And so we need to optimize it depending on the capacity. And blow molding procedure is one of the very conventional methodology, has been very well developed. Well, there should be some video. Anyhow, blow molding, we have a mold and we have a plastic, and then out of a mold, the plastic will shrink, liner will shrink, and then the speed and procedures has to be well defined, well predicted in advance, before the mold design. Otherwise, there should be a lot of iteration to develop the mold and the machining, which will cost a lot. So let's say we given the size of the tank, how can we develop, how can we analyze the mold? That is the big issue and a very important point. So the effect of a Patterson diameter and the thickness on the final liner shape can be predicted and studied. And now, fibers and resin system. Well, I cannot emphasize the importance of a liner, but I'd like to move to the next. Fibers and resin system for recyclable hydrogen tank. Here, we have a choice of different types of fiber, resin, and the winding type and machines. Okay, let's all get back to at the very beginning. We've been using the carbon fiber and gantry type and non-recyclable epoxy. That is the conventional methodology, and that is the one we are using. Well, but as I mentioned, as I emphasized, we cannot meet a futuristic requirement such as a recyclable, such as a lower the cost. So we need to innovate from the fibers and winding procedures. So in terms of fiber, there are even carbon fiber, there are many different types of carbon fiber. Well, T700 is a very difficult one, but that is not the only one. From my experience, we did a lot of Hyosung fibers, which can be superior to other fibers, and we had to consider the cost as well. And also, there are different types of fibers from all over the world, Formosa, and also other local fibers in China. Anyhow, the fiber we have choices, and here one very important point is the steel wire. Steel wire tank can be developed. I would like to explain. And for the resin is the key point. Epoxy, conventional, non-recyclable, and now epoxy thermoset can be recyclable by two technology. One is the Adita Bora and also Swanco. Those are two major companies who developed recyclable epoxy and also resin system, thermoplastic wet resin developed by the Arkema. So we have combinations and select, and winding type, typically wet winding and also dry winding. A lot of companies still wonder which way is good, wet winding or dry toe preg. And also there are tape, thermoplastic tape method, and winding machine. There is another issue here. So I'd like to just share the program we have done. And again, the first one left shows the tank developed using Swanco recyclable epoxy system and using the carbon fiber. Again, carbon fiber can vary depending on the situation, but to make a long story short, it's very successful. It's a recyclable epoxy. It can be easily recyclable. Sometimes we can recover the resin, recover the fiber. So this is very important. So Swanco and Adita Bora is a two typical one. And right-hand side, it shows the steel wire hydrogen tank. Not 100%, but about the 30% of the total fibers replaced with steel wire, which was also successful. We design and develop, and then we have a burst test as well. So this is the one tank. I will skip this one, but the point is the
the cycle, lifetime weekend assessment, and also Ilium is the thermoplastic, very unique thermoplastic, but the liquid. And we also developed the hydrogen tank, not fully successful yet because there is a little bit of an issue with the high temperature, but it's very positive. And also Easy Cyclo. And now with the Hyundai, for last 2 years or 3 years, we developed a recyclable thermoplastic liquid hydrogen tank using the Ilium, which I just mentioned. And again, the result is very promising. And this is the recyclable toe preg. And as you can see, toe preg, we have to improve the way of heating system. We cannot use just the conventional approach. So you can see the many different heaters, and that is the one issue. And Swanco, as I said, is Taiwan recyclable epoxy and Hyosung carbon fiber. We made a tank, and then we did a burst test, and we reached the high enough pressure, 1,631 bar. And well, just for your reference, when we winded the tank, we used the 9 different camera, monitor all the procedures in detail. And this is the, we've been winding a tank more than about the 100 tank. Each tank, we used this monitoring system, which help us to monitor and improve the methodologies. And also, we do have our own burst test, and this also help us do a burst test. Without burst test, it is impossible to design and develop. Now this is again in-house developed. The chamber is the key part. At the top and center, there is a long cylinder, but that is also made of the carbon and glass and composite, huge tank. And then we put the tank inside, and then we do a burst test. And well, it's very safe and very small space. And as you can see that is the camera inside the chamber, but I'm trying to show that nothing happened outside, how safe it is. And we can reach 1,000 up to 2,000 bar without any problem. As I said, we show we examine a lot of different failure mode. Failure mode is very important. It has to fail in the cylindrical part. Now, another interesting tank we developed, which no one has developed yet, is the steel-wired hydrogen tank. Why steel wire? Well, steel wire is very heavy. Yes, they are very heavy, but in terms of cost, very low. So let's say if we have an application where the weight is no longer concerned, then this tank can be perfectly fit. So anyhow, we have a very much model like the fiber and different diameter and material property. This bar chart, there are 6 columns, and first 3 represent the cost of the carbon, and the other 3 represent the cost by this steel wire. As you can see, how much cost can be reduced. So this is not just the theory and not just the prediction. We developed, majorly, we developed the tensioner. Tension is a key one. And, oops. So on the left-hand side, this is the hybrid toe, carbon and as I said, steel, or sometimes carbon only, and then a hybrid and a steel wire. We found the optimal ratio and design and procedures. And one of the key technology is the tensioner, which controls the tension of each wire. So I'm very glad to develop this one, and we reached the burst test. And as you can see that failure mode is the very much cylindrical failure mode and very safe.
And I also like to consider the commercialized to the forklift has been nowadays globally commercialized a lot. Even Toyota tried to commercialize, and also Hyundai Site Solutions tried to commercialize that. Why this steel wire tank is good for the forklift? Well, forklift, you have to lift, and the tank backside has to be heavy. Heavier the better. Very different from a different hydrogen tank. So this steel wire is perfect for these applications. So now, one last topic I'd like to mention is the thermoplastic tape. Thermoplastic tape is that not the thermoset, but thermoplastic tape. So it's like the tow already impregnate, fiber is already impregnate. Now the 2 point, how we apply heat, how we apply the pressure, and then along the path. That is the very much high tech, and the way we apply load can be a laser, or HUM3, or ultrasonic. 3 technology has been or being developed, and first one is the laser system. So we laser during the winding, we laser using the robot system. So at the very beginning, we developed all the program, and with the head, you know, there is the head with a round circular wheel. That is where we have a carbon tape, thermoplastic. So we just winding, and then we make the tank. So through these development procedures, and this is a newly developed robot-operated, cost-effective automatic tape layering for winding system. So base key technology is here, automatic tape layering, which is attached to a robot system. And then this is the liner, Type 4, by the way, Type 4 plastic liner. And then we wind with a laser. It just is consolidate immediately. No need to further cure. We just winding and then apply and pressure, and it's done. And that is for the very initial step. And then, as you can see, this is the video showing the whole procedures, starting from the liner and then a whole tank. And this was very much new technology. We are very proud to open this new technology, and we are trying to fully commercialize. So I'm proud to say that this is the firstly developed thermoplastic Type 4 hydrogen tank. And then conventional, compared to conventional wet thermoset procedures and these procedures, we don't need to have a post-curing procedures, and then cost can be lower, and also fully recyclable. So this will meet the future requirements. Okay. So as I said, I'm from Hanyang University, but at the same time, I'm leading the 3P.com, and we are collaborating with a resin supplier globally, and then through the 3P.com apply to many different users and companies, Hyundai, or some other company in India and Taiwan and Brazil, Japan. That is the current program we are doing right now. And we achieved not much, but we very proudly achieved some major technology, and we have a vision of less developed, recyclable, and cost-effective Type 4 hydrogen tank, and try to save the tank cost at least 20 to 30%. Okay, well, that's all I'd like to share today. 네, 대단히 감사합니다. 네, 큰 박수 부탁드립니다. 혹시 질문이 있으신 분께서는 자리에서 손을 들어주시면
마이크를 전달해 드리겠습니다. 네, 오늘 재활용 가능한 수소 저장 탱크의 신제품 개발 과정에서 또 실패와 또 성공, 그리고 또 상업화를 위한 방안을 제시해 주셨는데요. 네, 유익한 강연 대단히 감사합니다. 감사합니다. 네, 그럼 이상으로 테크토크 토픽 1의 마지막 세션을 마치겠습니다. 참석해 주신 모든 분들께 다시 한번 깊은 감사의 말씀 드립니다. 9월 26일 내일도 이곳 컨퍼런스 스테이지에서 테크토크 세션이 진행됩니다. 오전 10시 40분부터 Frontiers of Hydrogen Advancement in Fuel Cells and Production을 주제로 토픽 2 세션이 진행될 예정이고요. 또 오후 1시 30분부터 Breakthroughs in Hydrogen Production Techniques를 주제로 토픽 3 세션이 진행될 예정입니다. 여러분들의 많은 관심과 참여 부탁드리겠습니다. 네, 긴 시간 함께해 주신 여러분 대단히 감사합니다. 모두 조심히 돌아가십시오.
you.